the price. Now listen to our lawyer. You people are saying he didn't travel to Kenya in such a pleasure. No, he didn't. He shared the story with me, and I'm sure he shared with some members of the legal team present here tonight. Oyen traveled to Kenya in search of safe haven. They made his stay in the UK so much comfortable. The United Kingdom's security and intelligence services working in cahoots with Nigerian intelligence services made his stay in the UK very unsafe. In fact, as he related to me, and is a very credible man, on one occasion his brother, being Pastor Kanu, had to come from Germany to rescue him, and they traveled incognito outside the United Kingdom. I cannot begin to relate to you the full details, but what happened to him was for a man to feel unsafe in continental Europe. And he was afraid the same thing would happen if he had vamoosed to North America, Canada, US, and whatnot. So his first protocol was Ethiopia. I'm going to tell you all these things because they are not harmful anymore. These stories couldn't have been told, at the beginning, but now we can tell them safely. It got to a point that the president of Ethiopia had to tell him to leave because he told him he could not protect him anymore. The pressure from Nigerian intelligence services and the Nigerian government using money, using all kinds of diplomatic influence was too much on the Ethiopian government that he reached to the point that it became a presidential intervention or presidential thing about whether he could stay safely in Ethiopia or not. So this rendition could have happened in Ethiopia, but the president of Ethiopia, God bless him, blocked it up to the point that Nnamdi had to leave for Kenya. So for a little while, he was traversing between Kenya and Ethiopia by road, facing the hazards of road accident and armed robbers and marauders, him and his poor Ethiopian driver, until he entered Kenya on that very during that fateful period in May of 2021. And he settled briefly in Kenya to get back himself. Remember, this was a man that had to lead from the front. A freedom movement that numbers religions. This was a man that had to be on Radio Biafra to do broadcasts. This was a man that had to be in several Zoom meetings and all kinds of social media networks and, filled hundreds of calls, almost in the thousands every day on WhatsApp. And all this period, this man was moving between one or two countries, sometimes by dead of the night and everything, and people expect him to call a meeting and start telling people who call themselves leadership. I don't know what they mean by that leadership. Do you have a supreme leader and leadership different from the leadership? No. The leadership is Nnamdi, and you're expecting to start broadcasting to you people that cannot keep your mouth shut, that go to social media to blackmail people. You want him to start telling you that he's taking some precautions to preserve his life and liberty. Freedom fighters do that a lot. Nelson Mandela spent 6 months in Nigeria and he was housed in the Navy by Mbazika Ameti for 6 months. He did not tell African National Congress. He did not tell anybody. It was a private arrangement that was made between him and Nnamdi Azikiwe and a few other people that wished to protect him. They brought him here secretly for 6 months. He stayed here. Thabo Mbeki was in Lagos for about 2 years in Ikoyi. It did not become a public knowledge or even for the ANC. For the period that Thabo Mbeki was in Nigeria, South African people, including ANC, assumed
He was in South Africa. Probably he's hiding somewhere. He didn't have to tell people, how can you call yourself leadership? And you are men with basic thinking faculty, and we think that Nnamdi Kanu will tell you where he was when he was trying to protect his life and liberty. Okay. Welcome to the program. Good morning, good afternoon, good evening, good night to all of you. This is Homeland Radio Biafra, presented to you by me, Fearless Ipob Evangelist Mmaduabuchi. I am from Nnamdi. Nnamdi is na Nri. Nri is a local government in Ojiriba province, Biafra land. I am a Homeland broadcaster under Ipob. We move. This very broadcast needs to be shared because we are going to clarify some issues. I am happy for our media warriors who have been there and putting things in order, telling the people what is actually happening, because we expect that in a time like this, we have to resist whatever that is contrary to what we are here to do. That is the only way we can show Nigeria that we are serious. We don't have gun, we don't have any other thing, but in a time where a leader is in detention, being anxious to be in charge of everything, you know that there is something behind it. Even if there is nothing behind it, you must take your stand and resist, knowing that human beings are human beings, that there is nothing like freedom. Somebody may be deceived that his movement has failed, and the person may even decide to be alive and to enjoy life. They may come strategically, but our duty is to censor whatever that is coming and know how negative or positive it is to what we believe in. We don't care, we don't look at anybody's face, as we insisted that somebody that is in detention cannot be fully in charge of what we are doing. It is impossible. That was what actually led them to this. When they were reaching to this very area, we told them it is not easy. If we have had Radio Afaruku, we can never try to institutionalize we cannot try to institutionalize Ipob, or we cannot come to tell you that Radio Biafra director is removed. If we had indigenous people of Afaruku, we cannot be trying to institutionalize it. We cannot institutionalize indigenous people of Umuahia. We cannot institutionalize indigenous people of Afaruku. What we hear is indigenous people of Biafra. You may register it as your private company, but we have come to make use of what it is, the purpose of its creation. And the family insisted on the purpose of why they are involved. We don't care. We have come to make use of our thing. That is why we are here. If we can be seeing negativity from the very angle where positive is supposed to be coming, we have to counter it. Positivity is supposed to come from Nnamdi, not negativity. Not negative. Somebody that is in captive cannot be fully in charge. That's what we said. And they insisted, that is to say, he is anxious of power in detention more than his freedom. Anxious of power. For how many years? Ask yourself, what did the DOS do that he denied the Ipob the knowledge of his kidnap and torture in Kenya? Told his siblings and lawyer, Ejimako was aware he was on torture. They didn't tell us. I ask you, have you ever seen such a thing? Which people can do such thing? Is it not people that went to Olashawo? Or people that went to smoke Indian hemp? Or went to take drug and they were caught? Or somebody that went to armed robbery? Somebody that is leading freedom fighting will be caught. And he will hide his kidnap and detention from his members. He only link it to his family and few women. And today they look for somebody to blame.
them that prefer to be free from Nigeria instead of from Kenya, they should face their warrant. You prefer to be free from Nigeria instead of Kenya. Ask yourself, what did the DOS do that they imposed Simon on DOS? Encourage him to take over from hijack IPOB. We had a voice note. Their plan is to immediately Simon will take over IPOB. They will take it from him. That was the plan. Since 2021, they want to take over. And today they want to give you reason. They want to give you reason. Kanu and the Nnamdi Kanu encourage Simon to conduct vote of no confidence against IPOB. If you doubt me, let Ejimako give you a press release where they condemn Simon. Let Nnamdi mention the name of Simon and condemn his activities. They completely bear with him. The mission is take over IPOB from DOS. That was the mission. The whole duty of Simon was against DOS. The whole duty, every effort of Simon, everything was against DOS. It was Nnamdi that sent Simon. They came through radio. DOS blocked them. Today, why we are saying this thing is today, you can see that they told you to go to Biafra radio. That is why I can openly tell you that Nnamdi said so thing. Because then you want to hear from him direct, right? But as far as he have linked you to go to listen to Biafra radio and the Biafra Vanguard, then automatically everything was engineered and said by him. Now you understand. Then in 2023, Nnamdi told the IPOB leadership to shut down Radio Biafra and open Biafra radio. Because they blocked Simon from hijacking it. They blocked Simon from hijacking it. The purpose is, put Simon there. We'll tell him what to do. One day he will change the password and kick every IPOB leadership member that are involved in that radio. That was the plan. Immediately they asked Simon. He knows the code. He will tell him what he would do. One day, he will do it and kick all of them out. That one fell. A plan coup to take power, to make sure that they direct it to their family plan business. As DOS is moving it to the demand of the people, the legitimate agenda of the people. They keep reshaping Biafra agitation to the family. That is why the people that are paid much are his siblings, which the avenue of their survival is our struggle. Our pain is their joy. Our pain is their joy. And that is why this program is coming. You know, the day we took oath was the day we signed our death warrant. So you that want to be influenced by individual against the collective interest, you are joking. You have not jammed people like us before. We'll teach you a lesson that you'll never forget. And maintain our struggle and restore Biafra. We are not here to destroy. The duty of us is here to show Nigerian government stubborn. If they are coming through Nnamdi Kanu, we resist it. If they are coming through anybody, we resist it. At the end, we will know who is doing right. It is a time of resistance. Negativity must be resisted. Whether you come with the picture of Nnamdi Kanu or whatever you are, even if you come with the video of Nnamdi Kanu, as far as what he's saying is negative for what we are standing on, we resist it. And that's what we have been resisting that led them to this level of coming to shame themselves by telling you that somebody, a single-handed man, Nnamdi Kanu, can come up and dissolve the continental rep. Who is DOS? Some people don't know what is DOS. Somebody don't know what is DOS. Every continental rep, African continental rep is automatic member of DOS. European continental rep is automatic member of DOS. Asia continental rep is automatic member of DOS. Both North America, South America, continental rep is automatic member of DOS. Not appointed. Not appointed. Not appointed. I repeat,
not appointed. I repeat, not appointed to be in DOS. Automatic member of DOS is every continental rep is automatic member of DOS. Automatic member. I repeat, how many times? Automatic member of DOS, every continental rep, and every head of departments. Not appointee. Not appointee. Hey, I appoint you IPOB member to be member of DOS. It's a lie. It is a lie. DOS members is not by appointees like that. A position will push you to DOS. A position will push you to be a DOS member. Hence, you are head of department, head of media, you're automatic DOS member. Hence, you are head of finance, you're automatic DOS member. Hence, you are head of legal department, you are automatic DOS member. Hence, you are a continental rep, you are automatic DOS member. Not appointee. Hey, Nnamdi Kanu appointed you to be DOS. Who told you? A position will make you DOS member. In the state, in Biafra land, automatic members of the state executive are senatorial coordinators. Hence, you become a senatorial coordinator. You are automatic executive member of the state. It is left for the state to now look for a secretary. It is now left for the state to appoint welfare, appoint other things. But do you see this? How many senatorial in that state? Automatic executive, any senatorial coordinator, any state coordinator that is coming, those senatorial coordinators are waiting for him. They are his automatic executive members. Automatic executive members. In state level, in Biafra land, where we have senatorial, every senatorial coordinator is automatic state executive. If you remove a state coordinator, the next one coming, these three people are waiting for him. The same thing it is for DOS members. Every continental rep of IPOB is automatic DOS member. Not that Muslim can wake up in the morning and appointed him. Is automatic DOS member. Every head of department in IPOB, head of media, head of defense, head of finance, head of legal department, every head is automatic DOS member. They don't need to appoint you. They don't need to nominate you. Nobody will nominate you. Automatic member. Automatic member. Not like ministers. They are DOS members are not like ministers that president appoints. If you even want to refer them to government, you refer them to Senate House. Senate can remove the president. Senate can deal with the president. Are you aware? You look at automatic executive of IPOB leadership, you will abandon them and say that you are the leader. Only you can wake up in the morning and decide. Where we have automatic executive members of IPOB leadership, every continental rep is the automatic member of IPOB leadership, which Nnamdi Kanu is also a member of IPOB leadership. He don't undermine every one of them. It doesn't happen. In nowhere, not even in a company. It doesn't happen. Only one man knowledge. You discuss our future with lawyer and only your sibling. You cut off IPOB from everything you discuss. You finalize and they decide on us. It is impossible while you are in detention. Every negativity must be resisted, and that is what led to the suspension of the office of the leader of IPOB. Suspension is different from expelling. Suspension is different from sacking. Suspension is different. Understand suspension. But director of Radio Biafra, he has been removed from there. He cannot be director of Biafra Radio because he ordered them to open Biafra Radio. In the press release where they gave, they said that people should go and listen to Biafra Radio. You cannot be director of two radios. He said people for now, that is to say, people should boycott Radio Biafra and go to Biafra Radio. Now people should boycott IPOB Media Warrior and go to Biafra Vanguard. Right? That is a sabotage. And this did not happen now. They created the Biafra Radio 2023.
Do you understand? And he undermined offices of DOS without being removed. And he had been operating in their office. That is sabotage. They started writing IPOB press release without the knowledge of IPOB. And the press release of IPOB is not press release of the leader of IPOB. Press release of IPOB is what DOS decided. But the leader of IPOB was in detention, directing for press release. They will write it with the name of Mmaduabuchi. And the leadership of IPOB will see press release by surprise. That is sabotage. Launching a counter radio against Radio Biafra is a pure sabotage. Sabotage. In Ania, launching 100 men against US without being removed. Why did you not dissolve them before you launch against them? That is sabotage. Sabotage. You dissolve them. You launch people and say, listen to them. They are the people in charge. That is sabotage. They did not appear in the oath. Sabotage. You abandon Radio Biafra, open Biafra Radio. You should not be director of Radio Biafra and be director of Biafra Radio. You must face one. That's your business. It is better than Nnamdi generation. Nnamdi my generation in problem. The oath is about generation. It's about someone. Because the next thing, because I am about to know here. My sacrifice here cannot be left behind. Something I know we are going to shine on rotation. You make offices, you abandon offices. Now run IPOB with a lawyer and sibling. I am about you to feel on our work room. I run IPOB with people I know oath on. Yeah, I'm on broadcast. I beg. My hand about him here. Do you understand? Now you are seeing it. I know why I started like that without any protocol. Because everything is in play. They used Simon to take this power. It fell. Simon got himself dead. They give him every assurance. Every agenda IPOB bring it for the release of Nnamdi Kanu, they will counter it and give it to Simon. He imposed his siblings against IPOB leadership. Undermining offices in IPOB. Running an office, calling people on phone. Office holders in IPOB. Against our way of doing things. Calling officers, giving them direct order. Without channel of command. Which is highly prohibited in IPOB. Not even a leader can do it. You must follow chain. Follow chain. You don't call state coordinator. It is not the duty of the leader. You don't call. You message the leadership to message. That is sabotage, undermining the structural command channel. Here. Somebody launched Biafra Radio against Radio Biafra. But to Irania, only change IPOB, Biafra Radio, Radio Biafra Trinidad to international. They became saboteur. But to the leader, former leader, now the suspended leader, now launch Biafra Radio against Radio Biafra. And he should be pardoned because his position is untouchable. Are we running indigenous people of Afaruku? Are we running Radio Afaruku? Indigenous people of Biafra, Radio Biafra was established by Ojukwu. Indigenous people of Biafra is by birth. Radio Biafra was established by Ojukwu. Okokondem. Not you. The same way Biafra was established, not you. Hence you mention Radio Biafra, we come out. It's our property. Hence you mention indigenous people of Biafra, not indigenous people of Afaruku. We come out. You can't claim it. We will institutionalize it. It is our turn. If we drag to institutionalize indigenous people of Afaruku, you can sue us. If we try to institutionalize indigenous people of Oma, you can sue us. As far as indigenous people of Biafra, we will institutionalize it. Anybody traditionally will die.
The next one we what is a boom, ashi, a plan a chai, who can hear me, man or Quanomia, Ngano Biafra Bia. Aga me kuchi chezo kuni no toshi de makama chambo mecha. Mne kumana bago tese me na Ipob we hichere. Awe hichere na me hichere. I will witness otoshi run on na Ipob. I'm involved. Never treat matters. Do you understand? So many an argument, it's what is your boom, that's your business. Yeah, it doesn't move me. And I move him. Akama. Ni budurumere, ma wono okulego bukaria, mo my generation ni. Because I want to please somebody who does not regard people. Don't regard people. If Barrister Jofo can be attacked, these people don't regard human beings. Barrister Jofo was attacked in his home 2 times. They don't regard his sacrifice. And then they attack him. Ome engineer, people like Ipob Churacho, that was involved in criminality and people that are insubordinate. Chiko Honu, Biafra Vanguard. How they might be a leadership attack. And that is how to maintain leadership. Oh, you want peace. Oh, you want peace. Gelenda Churacho. Where you have not removed. It is setting confusion. Undermining people's office. People in office, somebody have misbehaved for a near punishment. Leader on a detention. Say return him. As if not gonna hand around our face outside. Do you know the record of their activities? Those outside know the record of the activities. In one Angasa return on because you are leader. That is sabotage. It's sabotage. Somebody that joined Simon to kill our people was removed by DISC return on not our leader. You are the one that we removed. That is sabotage. Unacceptable. Undermining offices that are supposed to take actions. When they take action, you nullify the action. That is sabotage. Artificial position cannot be allowed in Ipob. Every position must be active. We don't run such nonsense here. Remember that point in our own office here. Let us see. And tell me the office of Kanu. Let us see. Let us see. Oh, before we go there, let us go here. Keho sabotage. Keho sabotage. Ebe se mmechi onu. Le sabotage. Madi nkita bochara racha. Nkita bocha racha. Because you want to spare siblings. Because they want to maintain a private agenda. Listen to this and tell me what led to this. This is Radio Biafra. Radio Biafra. This is Radio Biafra. Radio Biafra. Only one, not two, not three. Only one Radio Biafra. One. Hausa will come to confuse you. They're very clever. Yoruba will try to confuse you. Never ever. Our name is Radio Biafra. Not Biafra Radio. Biafra Radio and Biafra Radio. Never. Now listen. Not Biafra Radio, but because Simon was not able to hijack Ipob or Radio Biafra, and they will give him the password to remove everybody that is there and block them. That one fell. They went and brought Biafra Radio. Look at it. Look at it. Look at what some people opened against Radio Biafra. Why did you not remove them? Why? You created Biafra Radio just to be active, just to be in charge, just to be in charge. Simon said, I am in the heart of Nnamdi Kanu. He tells me what to do or what to say. And that is true. Through Ejimako and siblings. That is true. They don't want DOS to act. They brought it at home. They suspended it and gave it to Simon and started supporting him. What kind of sabotage is that? And Simon massacred our people. And the Ipob separated the same as Nnamdi Kanu. Separated Ipob. And still, today, they have brought the same people that killed our people. Madam Bridget Okafo. You saw her in her list, in his list of appointees. She participated in Simon criminality that destroy Oblihe Jofo, destroy Nnamdi,
destroy Osumohu, destroy Osihitokwa, destroy Nilu, destroy Arondizogu, destroy Obowu, destroy Okigwe, destroy Umalumaku Market, destroy Umaka, destroy Awamama, destroy them, what is it called? Obrezikale and Umunze. Destroy people, places in Obo. Newi. Ihiala was brought down. And somebody may allow people that are involved in such thing a list here. It's in the government agenda. So that they will be attached to IPOB. That's why we remove them. You cannot be involved with people that kill our people and we still maintain you as a leader. You'll be suspended. You'll be suspended. No press release from lawyer or sibling over the claim of Gento that Nnamdi told them to stop sit at home. No press release from them. They accepted it because they were aware. They knew Muslim can message them. He calls them on phone. He's now calling state coordinators and members. And they have been arrested. DSS is following the contact. Before they brought him to Sokoto, before the judge announced Sokoto, they have already mounted everything. Gadgets. Every gadget needed. They allowed him to use phone. That is what IPOB presented in the press release, where they suspended his office. The whole people they are calling to tell them that he's the leader. DSS is catching them. They are tracking people he's calling through the gadget they set in Sokoto. And we cannot continue to risk our people because we want to make somebody happy. They are being captured and nobody cares. And the disturbance is coming to DOS. And they are knowing where the thing is happening from. The same way they told our people to be visiting Nnamdi Kanu, that it is, they know that anybody involved in IPOB is supposed not to visit him. Because you submit your national ID card, NIN, submit your phone number, submit your passport. Automatically you are captured. When you capture, you arrest IPOB members. It is the family members and lawyer that will go. Not state coordinator. The person may be in the wanted list. You don't need to allow them to come. We told them, they keep telling our people to come and hear from him. And you go and submit your data. And you go smart and they will capture you. And the person will disappear. And this is what we are facing. How can a freedom fighter go to Sokoto and submit his data and you expect the person to be free? And you think that things have not been set up in that prison before they brought you? Because you want to be in charge. You don't want people that are outside to be in charge. You use phone to call people. Just to tell them, don't listen to DOS. Follow my instruction. Or power can body. We are clearing this matter. In 2016, Nnamdi Kanu appointed this DOS. He removed the former DOS. Is a lie. No, I'm killer Yagi. No, I'm killer Yagi now. Okwa proper lie. Complete lie. Hey, how is it lie? I will tell you it is lie. There was the presence of leader outside here. Through who? Through deputy director, deputy leader, which is before. Hence, the deputy was there. There was the leader. So how do you say that the leader was inside and decided where he acted through deputy? And through DOS. It was members of DOS that said, this plan these people have, we don't accept it. Not Nnamdi Kanu in detention. Nnamdi was member of DOS when those people was removed. Mazo Farmer was member of DOS when those people was removed. Nnamdi was lifted from secretary to head of directorate. Because there was presence of the leader through the deputy. But the office of deputy has been abolished. How does the leader act alone? How? How? Who screamed those you are appointing? Who screamed it? Who screamed them? Who investigated them as IPOB does? Who do you discuss
Who? If Muslim can have right to appoint or dissolve, let him show us a memo where he have done it in IPOB. He have no official memo. If the deputy leader can be removed with the memo from the office of Directorate of State, how come the leader is telling you that only him can dissolve you and appoint people? How? How, I ask you? His duty is to announce on radio. The duty of DOS is to present memo. And if you want to go to court, it is that memo that you go to court with. Not Nnamdi Kanu, not office of the leader. So how come such people will be omitted in decisions of removal and appointment? How? People that issue memo, the head of the directorate will sign it. And you now omit them. And they discuss their matter with the lawyer and siblings. And you think it will work. It doesn't work. It doesn't work. In 2016, there was a leader here. He was in detention, but the leader was here through the deputy. So who represents the leader now? Who? No deputy. Then he decided alone. You are joking. You are joking. You are joking. Leader was in detention and there was deputy. The deputy represents the leader in the meeting. The deputy represents the leader in the meeting. You may call meeting on phone, on Skype. But to us here, we wasn't in your Skype meeting. We believe that the deputy represents our leader. Simple. Don't tell us he was active in the Skype meeting. That is for you. That is a privilege. He's not supposed to be there. He was privileged to be in the Skype meeting. He was in detention. There are privileges and rights. We were here. Muslim can started directing on press release. Why DOS is still active? They have not been removed. The same Muslim can that told us, as far as the person have not been removed, you will be obeying. But they were still in office, and he told us to listen to 100 men. That is not in the structure. The same hand they told us to abandon Radio Biafra and listen to Biafra Radio. The same Biafra Radio he condemned in a broadcast. He only speaks when it is favoring him. Favoring them. When the thing turns against them, they try to use power of leader to turn it. You can only take IPOB if it is indigenous people of Afaruku. As far as it's indigenous people of Biafra. You can't use the whole people as a private business. Just use indigenous people of Afaruku. Or use Radio Afaruku. Radio Biafra was established by Ojuku. Every other one, so Thomas Edison founded the electric bulb. People now manufacture, turn it to mercury bulb, turn it to energy bulb. Somebody invented it. Radio Biafra have been there. You turn it to energy bulb. Isn't it? Are you the initiator of Radio Biafra? That's what we had. It wasn't strange to us. We had it. We believe it is our own. We came. We contributed. We defended it. We stood. We campaigned as our thing. You know that asizem no for any decide. Ononabara omenugo ometube na IPOB. Show me a memo that was signed from the office of the leader for the removal of anybody. That is what you use in court. If somebody want to take IPOB to court for removing them, they cannot take Muslim Khan to court. The person will go to court with the memo issued from the Directorate of State, signed by head of Directorate of State. There's no memo from the office of the leader. That's why they use newspaper, Ibere TV, to tell you that they remove IPOB leadership members. Ibere TV. They don't have a channel of communication. They don't have a channel of communication. And you use radio, you use Nigerian media to publish. Where is your memo? You abandon IPOB structure and be acting alone. 2016, was it only you that acted?
So why come the absence of DOS now? The DOS members was actively in the matter. The DOS members was actively, those that said no, they were actively in the discussion, and there was deputy that deputized you. That deputy is your presence here. You wasn't absent. Mazdam Kanu was in detention, but he wasn't absent in the matter because there was deputy. This time around, there's no deputy. Now let us continue. Let us go to what happened. Let us go. Now, oh, the matter. Imran is this serious. You don't allow me to come closer. You don't allow me. Oh, yeah, me halos buma kucho onye mbo. Gwage bem go to school. Gwage ihem issue mne nwela mkucha ya I move forward. Mne move ze. I wete evil mkanta ya ebia kowa ihem ne present already. E present lemia already. I'll first of all tell you who I am. Yo dogi anya. Yo dogi anya. As somebody in Johnny na Kenya did not tell us for over 6 months on how communicate any on our mind movement ya ejide or hide the quote ya from us. E make that yes security decision acquitted or chundi lawyer report. I see agakwala trial ka I dot ndi anakwa simba you don't want him out. Nigeria ekwe ka ndi lawyer na sibling visit here IPOB enye sit at home. Ozugbo na sit at home mgbe ka ha DSS mepere ụzọ ha ga ahụ ya ozugbo ha gara ahụ ya they condemn the sit at home. I suspend their sit at home. The same sit at home that created way for them to go and see him. Ha bịa condemn o were enye Simon. Were enye Simon ye were egbu ndị Igbo without command, without conscience. Anyị bidokwe defend wa. The same people mgburu anyị ka ono chikọta ka asị na onye ndu sị bring them together. Ọ bụ arụ n'ala Igbo. Arụ imekọ ihe with Emeka Livingstone bụ arụ. Sacrilege. Imekọ ihe with ifi ọnwụ biko bụ arụ n'ala Igbo. Ndị nọ na-akụ aka na-enye ego na-eti mkpa na-egbu ụmụ Igbo. Anyị ajụ ha sị na anyị wụsabụ na ya achọghị take action. DOS don't want to take action. A na-akwado ya ejimakọ na-agara ya meeting na-represent Simon na governors. Anyị nwere na-enye press release gwa gị na Nnamdi Kanu emeghị involve. Onwe lawyer emeghị press release eji ofo na-enye press release na-separate Nnamdi Kanu na-separate IPOB ha na-eme ndị niile support Simon wụzi ndị ọkpọrọ gwazie gị na ndị eji eme IPOB. Avid nwere representative there. Rising Sun Madam Bridget na represent ya. Autopilot nweta representative there. Oya unit with ndị gburu ndị Igbo ka spiritual world dọtuo gị ịgbara ndị gburu ndị Igbo pụọ battle meri unu 5 years ewere aha Nnamdi Kanu na-egbu ndị Igbo ihere adịghị unu ịga mekọ ihe with ụdị ndị ahụ because unu chọrọ imeri DOS unu aga nne ndị gburu ndị Igbo chịkọta ha ọnụ sim no making peace no united with onye gburu onye Igbo wekwana ị gaghị united with Nigeria ị ka na-echeta genocide ha 67 to 70 but ị ga-echeta genocide of Simon against our people. Ị ga-akpọkọ ndị ha na ha sogbu ụmụ Igbo mebie ala Igbo sim na mme unity with them. Unity bụkwa unu. Ndị niile Kanu nta guru wayo meme guru wayo naracha ya ego akpọtara ya eme ya appoint. Ejizi IPOB arụ politics onye a natara ego ekweghị nkwa position onye a natara ego ekweghị nkwa position. That's how they brought Madam Oyibo. Governors nyere $100,000 ya bịa nye enye finance ESN ha hụ ala ego ha na-ama kwekwe they don't care again. Ndị niile nyere ego onye ndu give me money will tell onye ndu you are the one giving money. Ọha ka edeturu nye gị ma onye na-ahụ IPOB. Unu filo na ibera I'm the flexible here. Unu Mmaduabuchi anyị liri. Anyị ga-le individual anya n'ihu. Mmaduabuchi anyị liri. Mmaduabuchi anyị liri here. Anyị ga burial, am na-esa aga burial, na-atụ ego burial. Na-atụ ego burial. Anyị tụkọtaziri ego burial before DOS ha sị na onye ọbụla nwụrụ na active service na ọhụrụ a ga-eweta ego.
I na Ipob na ga-ebite ego na Biafra land. Na-ebite ego ma microfinance. Na-ebite ego from rich men. Some rich men akpa anyị si unu chọkwa ego unu bịa nara anyị. Ihe mgbe anyị gbara agba na-abịa akọchi m ntị here. Something anyị na-aga ebitecha ego. Na-anọcha na zone yuzucha ego m rụtara na shop m. Yuzuo ya. Bịa na post ndị zone hụ na ego adịghị. I am the coordinator. Menye ha receipt si ha na ihe ahụ ihe m ji ego m kwụọ na steeti. But na onwere ego nọ na post. So na nke a na-ewerekwala m ego m mee ya na onwe ugwu unu ji m forget wa. Me were ego m rụọ nothings. Were ego m rụọ na local government. Ego leka na 100 naira zone. Coordinator ga drop na meeting. Ọ na ha dị 30, 40, 800 etego ole anya bịa kwụ ụgwọ oche kwụ ụgwọ hall. Ma bịa le ndị shifa m ga-adash ego moto. When I was zonal coordinator, I dash my zonal members shifa ego moto. Provide ha from my pocket ka ha nwee ike na-abịa meeting. Provide ya moto. Si onye keke kwụsị, ị ga-ebupụrụ m dị ebe a, lee ego gị. Bịa lee na ego gbaa n'ọkada. Bịa na-akọchi m ntị here. As if na anyị bịara ịrụ na company Dangote. Everybody bịara to serve. A decision is not carried along only one person. A decide there on millions of people. One person. It seems like he's a leader. Or when you go and decide alone before. How come Mbato Yanga can decide to say alone? And the man and then with a condition for release. You don't know that human beings are human beings. There is a time you need them to enjoy life. And it doesn't matter. You can do undo. Come get you outside here. Somebody not at detention. A certain confusion over what I am know that is negative to what you are doing. Maybe I said because it's onion. You are joking. I know negative. This is time to show Nigeria stubborn. Today we are telling Nigeria we can do undo. Upon I be flexible. One idiot to put us again. Onion this. Onion this. One day, devil my go on your phone. You put us again. Onion this. Onion mayor. Mboge budaya ye bakanishi. Asida da onion this. Onion this. O ma anom pama. Somebody I got the court. Atoyanga. Mayibe. Sentence Sawyer. On freedom fighting. Near terrorism. Sentence Sawyer. If you know that na appeal, no way he get an appeal, it will carry you. No. That is negotiation option of government. They first of all make you their subject. By convicting you, you will not beg them. Also come a went appeal on a neutral ground by demanding that the remaining 8 charges should be struck out. Not on conviction. On freedom fighting. Hence you are convicted. The government will decide and give you condition. Their appeal you file. Immediately you file appeal, they present their condition to you. You know that appeal cannot decide on your matter. Appeal court judges is impossible. It is federal government that will decide. We know it very well. That's why we said, allow IPOB to come and hang it away. You see, okay. Let us see if government is being moved by an individual. Can you say government is moved by an individual? On whether appeal, lawyers are deceiving you. We write 22 appeal. We write grant of appeal. Grant of appeal. Did you not bring grant during trial? You bring grants during trial. Grant of argument. What did you achieve? Federal government will decide on your appeal. That is how it is done. That is why they gave them conditions. They gave lawyers conditions so that they will take glory that they free their client. They don't mind what will happen to our struggle. The lawyers are working for their own glory. If they remove the fear of government, which is Mazi Chike doesn't let DOS, that Nigeria knows that they meet in international community. That's where they meet. There's no battle here. Nigeria knows. And it is one of the options. Remove them. The people that refuse to compromise, the people that refuse to listen to every order from Mazi Nnamdi that is contrary to the freedom, they resisted it. Oh, you can't.
Human beings who knows what is right. Everything negative, they said no. This one is negative. No. No. I didn't do other. No, will not do it. You are in detention. You cannot decide on us only with a lawyer and sibling. So let us listen to Kanu. I'm not going to we. Somebody man not sacrificial lamb. Man age him chuada na struggle. Feel na mona get with the same. Echero ko kwasa na lap enyi gi nwan e bia ehu ebe anyị na-ekwu okwu freedom emapụta. Ichelo obi na shake him. Chelo mona mad chelo am bia worship any human being. Somebody preached Biafra under Wazirike Mecha Masoba ya happy a man preach go Biafra without belonging to anybody. Without hoping on the organization now put I keep preaching Biafra. If you know I'm gonna go the same. It got be meme like this. As if na mama him there. Do you think no Muslim can take risk? Oh, with structure, I saw structure. Ni him go dum nudode. I'm damaging my family be I take risk. Abandon some of my work, my skills. Naro, my own. Choose only one mganaro, na my office. I got my God, office to make sure my office is active. But you went through my garor, or to Amana Mozogarutor. Will I take a can mayor some Mhazier? At times, the guy go 2 weeks for security reasons, 3 weeks. If I have an acronym, you know, a private company. Mado labor na company, Mado Bena to the ego. Na tundria, na to time ya. You look at that, below the side there. When I'm company, director of company, I got no katamali to decide there on shareholders. People that gave their life as shareholder in this struggle. People that gave their time, gave their money, took risk. They are shareholders. Look at a lawyer na Ofonya be decide there on us. Na as an IO idiot. 2016, there was deputy. Deputy represent the leader. 2026, there's no deputy. And during that 2016, the removal of the then HOD, the DOS members was involved. This one, no one involved. Ofonye. Onye mekure ndi men appoint is screening. We investigated them. Matter zone na unit hashi. Makana biare run 1914 amalgamation to maintain British policy. The same thing you are condemning in Nigeria. Create IPOB. That's the same way Britain is claiming Nigeria, and you are angry. The same way you are claiming IPOB, we are angry. We want to be free from Kanu's family. The same way we want to be free from Nigeria, British creation. We want to use IPOB for the purpose of its mission. Abakocha actually made government to Ayegu. I think that deserve for never can other point. Ihe obula nwere usoro. Otu obula ofa ha na na-eji aka abụ egwu ya. Ikle money won you should be imere ha. Ndị mmadụ people all mmadụ na asị na aga megbu gị gbuo onwe m. Ị na ha ahụ ya. People abasaga ara. There are things you don't do. Today okwo kola mi. Okwo set go. As na okori emele mere okori eme. They are pushing you working in with power. Onye odudu, onye ndu. Owa inyere gị ya. Owa inyere gị ya. Ihe ọdọ na-adịghị mma. Ndị mmadụ complain na anyị protect agị. Say we love you like that. We love you like that. Onye ebughị isi. If you tell Nigeria stubborn, if you tell you are stubborn, why you get you are stubborn? You can be stubborn to Nigeria. You kwuru gị n'azụ. I support to say gị imere Nigeria. You dị gị na ị ka nwere the same ike ahụ to come against us. Anyu ahụ ike gị. All road, okay. All police station in Aba should be brought down. Or where ezigbo akụkọ? Or where ezigbo akụkọ?
the man na complain na I na defend the choir. Oh, you may the glory. Oh, you may allow the glory. If we take the glory, God empty. People cannot back it. Hey, now the Kanu will follow. Now the Kanu will follow. The man also. The man also get Tinubu. But are you following on which purpose? On which purpose? People are with Tinubu. Everyone with their fans, can come turn on where can work, can wine. Can't turn on where can wine with their followers. It will go through Nara, it will followers. Oh, yeah, do. Or for what purpose? Some nowadays, the man also Pitamba. After I met Hanese, the people also Hanese. People are not share a video was Rike. Now, people are not defend was Rike. Tell me on your mother Nesogi. Tell me all the purpose you are following the person. In our continent. Our presidents in the name of ma, Metra Daiwu. As they have in a Bible on a mebo of ma. As they have on a of ma. Otoshi Luther, Jezebel, all to the Letoshi Potage Marco. But that's a much well. On that game of ma. It is then I have chopped and born a name of ma. Because no leader. Give him every chop time by Jezebel and Ahab and name is of ma. As in Ahab had the boomba before. I am not joking. So Nnamdi Kanu na chopta onye dari wa na chopta nke ya nwa. Obu na ga wepu deputy, the office of leader ka ga wepu nkwa. But ugbu a ihe mere o suspend. I suspended the office. E nwere risk nshita na ebe ahụ apụta now. I suspended the office. Ọ bụrụ na ọ ga-enyewe ya aka iji break iron door gọọmenti idochiri. Ọ na wee ejiri ya nwa bịawa the door aga ekwe mepe. Ọ bụrụ na suspend ya emepe the door. I suspend ya mepe the door. E nwere ike mechazie as no. E nwere ike mechazie I return all the office. But for now, I suspended the office for a purpose. Lenundi diri Simon ka bịa were radio Biafra. O fail ha gwa am open enter Biafra. O mepe enter Biafra. Ha mecha campaign ka ha fail onye ndị ezuzi ozi shut down radio Biafra, open Biafra radio. Since ha mepere Biafra radio ọkwa Chinasa Nworu ka ha na-ekwu. Ọkwa Chinasa Nworu na Chike Dozie ma ihe ha na-ekwu. Olekwa na ihe ọwụ ha gwara gị na ha chọrọ ime achieve na that their radio. Mad people. Bobrisky onwe followers. Bobrisky onwe followers. We are following you. Ndị mmadụ also gị Simon na-egbu ụmụ Igbo. People ọ na-akụ Simon aka. Ọ hụwa na Chikwerugba na-akụrụ Nnamdi Kanu aka. Ọ hụwa. Gwa m ihe mere achieve there. The same DOS ka ha na Simon fighting. Ha laghachikwela again. Ha ma na take ezigbo cover. 5 years experience I will bring ha gwara director. O nwere ihe ọ na-awụ ya mee gị so ụmụ gị ha chere ka ị lọta. Former director of Radio Biafra. Oh, we are in the king and say, I am the father. Enya, allow him to enter the room. Each of a habu call it over. Oh, we call we may see any. Gano long one day, one them working, guy here, Mbembata. But in Kedareto, I am the leader, go back, return him. Return him, reinstate him. In our Bakwan wagon, Kaini chere, a chum trouble, no lunch, Mbembatra. Mba, oh, reinstate him. I am the leader, go to a code of conduct. Why do you remove him? Okoye no nanga. Can they not in charge of DOS? No ya zuroshi. I suspend there, but remove where. Umundi agagwe, they are removing the people you appointed. You say no. Tell Chike them to return him. Oh ya zuroshi. Ega bia kowani oto ishi may involve na dioshi. We will not accept. Mmaduabuchi aga claim on the DOS member. Gasi ke contract from Hope Uzodimma. The government send direct IPOB leadership. Johan, Onu di Ronya. Emeka send their documents to director, former director of Radio Biafra. Yeah, Lele Chaya. Since the 8th Mmaduabuchi na DOS. IPOB leadership has said, this person that have impersonated DOS already, when he is not a member, I get here na DOS. All commit to go crime.
aga m aza call a na adị m over busy biko onye na-akpọ call aga m aza nwụ ọ ebe 1 hour time. Do you understand? DOS agwazie ya Mmaduabuchi na stand trial na Nigerian court ọ ga-emegide appeal na DOS 2 points asize no disobeying onye ndu order. Nwanne ihe a onye ndu order na somebody dara iwu national order national committee national crime were aha executive government impersonate n'aka gọọmenti seek a contract. It was the government that want to confirm. If he did not use DOS, the government will not try to confirm from DOS. Garani. DOS resisted. Mmaduabuchi aga remember. I say no, he will be my representative. I go and wash. I will not give the right to go for contract. Somebody aga tonga ma Biafra bia. Can I say, the case carry director, former director, case Mmaduabuchi carry ya, case Biafra government. Obro na ije egbe akọt mashalaya, ọ na ije egbe alom, akọt mashalaya. Remove ya without a publish memo ka akwari ugwu, ya na agba fuka. Ha ga form o gang. Na agba fuka. Somebody gara jira Ipob, main personality zuoshi. Onye ndu ọda dị na tobe ihe ndu ya bịa nye dị ọda ugbu a ka anyị marazie ma ihe anyị bịara indigenous people of Afarukwu ka radio Afarukwu ka anyị na-eme here. Hence you put Biafra anyị nwa, hence you put indigenous people of Biafra anyị nwa. Remove indigenous people of Biafra, they are indigenous people of Afarukwu. Remove Biafra, they are radio Afarukwu, so that we will not be involved, so that we will not institutionalize it. Ede Biafra Ojukwu mere establish. Otomo said this in chapter Bob. Ebia ro mercury bulb or ro energy bulb. Ya uze gi nwanwe ya. Get your photo Otomo said this. Then you are dreaming. Somebody create Radio Biafra. Biafra radio against Radio Biafra. Bido the way press release. Abia gwa lawyer nka ya da Ipob press release. Edeche dey mapu afọ n'ala. Ma ihe na-amachi gị n'ihe anyị na-eche otu a ka esi handle organization ọhịa na June onwe onye nwere ọnụ ndị nọcha n'ọfịs ga-anọ artificial onye isi ana act anyị gwara na ọwachi ọga ọwachi ndị niile egburu ọwụ gị nwa na-abịa ka egbuo gị. We are all stakeholders, we are all shareholders. Some stake their marriage nwunye ya la, some stake their family love ndị family akpọghachi. Some stake their businesses, some stake their work, some stake their freedom in abroad, they deport. Some stake their lives, some take their money, some stake their time. Man, we are all stakeholders and we are all serving. Our company, you got damages. We continue. Ahụ nọ ebe a ịkọcha ime izuzucha wecha iwe gị ga-achọ ebe ị ga-anọ. Mma ga-ekwukwa ọzọ ekwela m ya for years. Nga na Ipob m ekwuo ya kwuchicha ya ike kwuo ya ekwela m ya for years. Ọhịa m na-ekwu eziokwu ịghọtara. Ya odo anya na ọgụ nwa ji egbe bịa gbagbuo m. Instead m ga-ekotere my generation okwu because na m chọrọ ime ofu onye happy. Ịghọtara. Ọ na m chọrọ please gị something m maara anya ya m maara ihe m bịara ime iche na m bịara trial like you something m maara ihe m bịara ime m dị careful somebody na-adị careful na ihe ọ na-eme iche na m na-adị careful chere mụ na gị bụ boys oye ana m eme boys oye gaa jụ ebe niile m mere involve agwa gị na onye a na-adị careful serious ọ na-emata. Look at him na Ipob feel na m onye ga-adribble use look at the change something I have reviewed. So somebody people will be in charge of affairs of organization. Anakata
in a press release with their office without their nonsense, their consent, because they will leader. Why can't give press release from the office of the leader? Because you have the right. If I would IPOB press release, it would a private family decide they try a press a day mapua for no guru. It says, why are you not sharing IPOB press release? Because literally more powerful. I am ready, may abolish. We continue. All the fight that led them to hide his arrest in Kenya is to make sure that DOS is not involved. How can somebody, even a father, will be in chain, he will not inform his children? Egara akuna, egara enguguf, egara oshi, oya kana hide nwani, oya kana hide romo, ekpo friends. Onye ga enguguf ejide ma drug, okpo friends, oga akpo nwunye ya. Onye ga ụlọ akụ na ejide okpo friends, oga akpo nwunye ya. Onye gara oshi ejide ya nwe otu eshi chọọ ka ọla, ya chọọ friends. But onye gara genuine something, gara business ejide ya nwe police case. Ọ na-agwa ụmụnne ya, ọ na-asị let me call my brother, let me call my wife. So, ọ director ọ wụnye gbasara freedom ka ọ gara na Kenya. O ji ọchọ ka anyị mata. Ahịa m na Junu. Gịnị ka ọ gara? O ji ọchọ ka anyị mata. Ọ batazie Nigeria na-achọ onye ọ ga-eblame. Ha lekwe blame were. You choose to be free from Nigeria instead of Kenya. Unu lekwe blame were. Onye chọrọ ịdị free ọ ga-emekọ ihe with gentle. Onye chọrọ ịdị free ọ ga-akpọta Madam Bridget. Gọọmenti ji the whole name ndị niile ha na Simon rụkọrọ ọrụ. DSS ji all their list. Ndị a ka ọ ga-awe bịa iburu ụzọ nye press release si na ndị dị otu a na mụ na ha na-arụkọ. First thing ọ ihe jama ihe na-abịa na DOS. Ndị Nigeria na-use as an exhibit against you in court. Ha use Simon. Prosecutor say na the only person yana witness say na the only person also ha ma yana Simon yana Nnamdi Kanu na-emekọ ihe Simon. Because o nwere criminal offense, criminal activities. Achọrọ ihe eji anele ya, nwee ihe IPOB mere eji anele ya, aga to Simon. But ọkpọkwana ha Simon si enyi ihe na-eme adịma mba. Emechasị ya mee vote of no confidence against the US. Kanu nta ṅụọ iyi ma ịdịkwara awe. Ṅụọ iyi ma ịdị awe of vote of no confidence. Go ṅụọ iyi. The whole language Simon yuzuru Lord Uchechi okwu Kanu. Ọ ya ka Darlington ha ji. Picture inyere Simon si anọ Chinasaworu. Ọ ya ka Darlington ha ji. Aha inyere Simon ha si anọ Muhammad Abasi. Ọ ya ka Darlington ha ji. Gwa m ihe Simon yuzuru na awe ihe na-eyuzu na gwa m. Gwa m ọ na m ajụ gị Kanu nta gwa m. Imuvuru to group ka. Iweta the same thing nye ha. Ha tiwe wa. Ugbu a akụkọ blackmail agaala. Anyị nọzi reality. Anyị nọzi reality maka na ndị na-akọwa azụ anụ ụka. Ma Chinasaworu azụ anụ ụka. Chigedozi m azụ anụ ụka. This time around, jụọ ndị mmadụ na-akpọ m na WhatsApp. Achọghị m ịma ma business ka na-akpọrọ m anything. Ana m aza call gị. Ihe a time of death. Ihe a oge death. Maka na anyị won unu for years. Ihe a oge eji ada ana anụzi ihe mgbakọ unu na time na-eru mgbe ana anụ ihe. Ihe a oge death kpọwakwa ịkpọchi na-akpọrọ onwe gị. Achọghị m ịma ma ị chọrọ ịgwa m pụọ na onwe onye na-achọ m ya wụ your business ịma ana m aza call ugbu a. Ị ga-enye m ohere ma ekwuchicha ihe ndị m chọrọ ikwu. Because anyị na-enwe time ịwụ ọnụ ndị mmadụ ga-anụ. Ife ilu ọ na-ewu Chineke ị na ha ahụ ndị mmadụ na-egbu mmadụ gbuo onwe ha. Ọ mmadụ niile ka ị ga-ama ya ka n'anya. Ichere mmadụ niile. Ichere mmadụ niile o nwere ndị wee tampa ha ala gị na ha agbagharịa. Do you understand?
People na-ekpekwere Tinubu ekpere, ndị mmadụ na-ekpere onye ọbụla ekpere. Enweghị onye a na-ekpere ekpere. People pray for Tinubu. People pray for even Buhari. People pray for Buhari. People are praying for Fulani herdsmen. People pray for Boko Haram. Do you understand? So it doesn't move us. All we know is that there is something we discussed. Hence, you go contrary to it. We will tell you go contrary to it. And today, those that abolish the office of deputy have suspended the leader office. Suspended the leader office. Not to remove her. Kaimana onye leader na ya zukoro. Gwagina merited offices. Na IPOB na ya dissolve ya. Not appointed. Merited. Automatic member of DOS or every continental rep. They will ask you, is it my person that appointed him continental rep? Give me the memo of the appointment. Show me the signature of Nnamdi Kanu. Show me in any memo. Show me a memo from his office that does not come from Directorate of State. Show me a memo that was not signed by head of Directorate of State. How come he now run it alone? Because removal and appointment must include leadership of IPOB because they are to issue memo for confirmation. You don't issue memo. That is to say they are involved. You don't sign something you don't know. You don't issue memo and address something you don't know. The leadership is always involved in removal and appointment because they will issue memo. They will sign it. No memo will come from the office of the leader. How come? He cut off leadership and decided. He opened Biafra Radio against Radio Biafra. He empowered his siblings against the leadership of IPOB. Should I prove it to you? Let me prove it. Ị nọ ebe a becha akwa, hapụ ime anya agị. Ime anya ị na-egbu onwe gị oge. Onye a na-akpọ ihe na-anụ na mmanwụ a na-aza kọl. Na-anụ ya. Ka ị naghị anụ ya. Ị naghị anụ ya. Chere ga-adị ya o. Ị naghị anụ ya. Ịma na ihe niile nwere time. Ha ma aza kọl. Ha ma aza kọl. Ị na-akpọkwa ụmụ ị na-akpọ foreign number ihe anyị na-akpọ ị na-egbu oge na-akpọ WhatsApp m ahụ na studio number mana ị na-egbu oge ọsọ gị na ọ na-echọrọ ị na-eme ego ma ị na-egbu oge for now ana m anụ ntị chinọ mali elu na malicha elu abago reality ka egosicha Nigeria that na dị very strong ọwụ na ọtụrụ Maazị Nnamdi Kanu ka ha si abịa anyị akụja ha niile anybody Nigeria chọrọ pass through to destroy our effort anyị na ha gbagharịa. Let us watch this thing. A na-eme ihe ọ na-abịa here to feel na n'obodo na o nweta esi eme ihe mana ụmụnna ma ọ chọrọ ịlụ nwaanyị o nweta esi eme ihe ofu ya bịa n'obilie ka nwaanyị dị nata ihe isi ya ọjọọ ihe dịkwa n'ihe anyị gbalị I don't know why this thing is too low. Immediately it was 2 p.m. on 8th of... Why? Why is it too low? Because I played something from here since. Let me come. No matter how low the volume is, we must hear it. We must hear it. About 8 being Sunday, said, please call off this thing. He said, no. I told him, after 2 p.m., I will call off the sit at home. And immediately it was 2 p.m. on 8th of August, 2021, I called off the sit at home. Did you hear it? The sit at home is for what?
because the Nigerian DSS did not allow the lawyers and siblings to visit Nnamdi Kanu. The DOS gathered and said, this is what we will do, so that let us see if he's alive or dead. And they want the government to allow them to go and see Nnamdi Kanu. And after this, these very lawyers and siblings was allowed to go and see him. And when they enter, they went and blackmailed the sit at home. Now, ask this man, who gave him authority to suspend sit at home the decision of the people? Who gave Kanunta the right? What is his level? Because his brother empowered them and did not value IPOB officers. He told them that they are greater than IPOB officers. The same way Nigerian politicians do. The brothers to politicians don't regard other village people. They see themselves as authority of the people. No respect to IPOB by the siblings. He never cares. He don't care. As if people are not human beings. He don't care. That is their way. He don't care. Anybody they see, they will attack. They will see by the stage of they will attack. After they move him, he's still IPOB lawyer. They don't want. They keep attacking him. After he have lost his PA and so many things and other people that was unalive the other day, it was 2 attacks in his house. 2. 2019 and 2021. Because he's a lawyer to Nnamdi Kanu. No regard, no respect. For how many years? This family have been attacking Barisefa Ejiofor with their gang. No respect, no honor, no value. They only remember their own sacrifice. The sacrifice of Barisefa Ejiofor have been a problem to them. They don't want it to be seen. They want it to be put under the carpet. Only their own. Do you know his sacrifice? Greater than what? Greater than that of Ejiofor? Just because he's a lawyer. His house has been attacked 2 times. Attacked 2 times. If not for anything, he should be respected. But this family, they keep insulting him, attacking him. Even people that have not made sacrifice like him, they will be bringing out for Barrister Ejiofor because family of Nnamdi Kanu empowered them to attack Igbo man, Igbo lawyer who have been helping us, so that they will chase away our people from us. We continue. We continue. You will stay here, may finish your program. Tomorrow I'll still come program. You will still be here. Oh, you will still be here. And I'm up. And I'm up. Right? Ngebuzo de chichagodo no agara school. Come change go dokum. De chichagodo no na my page. De chicha unu those rubbish argument unu get with. Ebuzo de chicha ya get with argument gitini mapa. Gitini mapa ya biaze broadcast lag ni. Nke I will just start. I'm saying touch. I'll just touch it here. A broadcast wakwala. I've not started broadcasting. I have not started. Brain no me announcement. Lay no reaction. People are not happy. How many percentage kg? One or 2 people ageji man how criminal. Igeji say how do ndi na wondo shi hana bata. Onwe na ma onye obu. People ma onye ha bụ. Ihe anyị kwesịrị na anụ na DOS members o publish ego ha riri, publish mba. I present ihe enweghị isi.
Nnamdi Kanu ọ nọ here egbu anyị n'obi Igbo o mere gịnị? Ejide ndị mmadụ freedom fight na a ga-ejidegide gị na nga tele na-enwere onwe. Ọ nọ here egbu anyị n'obi Igbo gịnị ka o mere? Ọ nọ gị na Farukwu egbu anyị o mere gịnị? Ọ nọ gị Hope Uzodimma na-egbu anyị gịnị ka o mere? Ọ nọ gị egbu anyị na-emere gịnị ka o mere? Ya dị Simon na-egbu anyị. Nigeria na-atọrọ ụmụ Igbo na-ebuga wawa barak. DOS na-etikwa mkpu ya ede petition gwacha gị na ebe nke ha nọ since over 2023 DOS ntiwere mkpu na our people nọ wawa ka ị pụtara sị na emere aba. How many set ka Barrister Ejiofor free under DOS? How many set? How many set? Ndị o jidere n'igwe ọcha 2017 ha ka nọkwa director nwee case. Ofiribekwa ha. Nnamdi Kanu efirikwa ndị nọ n'igwe ọcha ngara protest 2017 January 20th. Ofirighi ha. Abịa gwa gị na emere abandon ndị eji. Unu enweghị reason maka DOS ka ga-ewepụta nke ha. Emecha institutionalization Kanu nta ga-emecha oge ekwu okwu gbaka m. Publish ego Kanu nta riri. Publish ya ma ego nwa ya ji aga school. Ihe ọ na-agba na Ipob finance money to Kanu nta to Europe to London. Money to Kanu nta to Australia. Money to Kanu nta to Canada. Money to Kanu nta for school fees. Money to Kanu nta. Otu ka ọ na-ada na Ipob finance. IPOB finance. Finance of organization. DOS enweghị access to money. Nothing. No access to money. Ọ ya mere onwe ha publish na ha riri ego. A na-akọ inyo. Freedom fighting a ga-anọgide na nga. Ndị nọ na nga 3 years before ejide director. O free ha. Ndị ka nọ missing 4 years. Ọ chọtabeghị ebe ha nọ. Egbu anyị n'obi Igbo. Ọnọdụ ya egbucha anyị. Ogbu mmadụ, ogbu nwe ike. Ogbughị nwe ike. Hope Uzodimma ogbu ya, ojide ya gbuo. Ọ kpọpụtaghị ndị anyị Hope Uzodimma ji before ejide ya. Abịa gwa gị na DOS. They abandoned those in detention. Lekwe ọnụ ndị mmadụ. Ọkwa anyị nwa anọghị ma ndị anyị eji na nga. Ọkwa anyị nwa na-atụ ego na zone. Ọkwa anyị nwa na-aga eletacha ụmụ ha na nwunye ha. Ọkwa anyị nwa na-echicha nri onwe zone na-echicha nri. Gabugara ndị nke ha eji. Ndị na-aga achọrọ IPOB mmadụ eji ga-ama ihe otu DOS ndị dị in charge of that section na-echi agbagharị a na-achọrọ anyị mmadụ chọọ everywhere mana ugwu Hausa no appreciation. But ndị niile eji n'ihu director ma ndị nọgo 3 years before ejide ya nke eji ya ọ hapụbe okwe ome ka ha pụta. Onye nọ na cell since 2017 tele ejide ya 2021 onye ahụ ọ nọtabe. Gịnị mere ọ hapụ ha? Gịnị mere o firi ha? So ọ neglectri ha. So Nnamdi Kanu neglect IPOB members nọ na nga. Ọkwa ya? Onye chọcha ebe ọ ga-ebite aka obido n'ikpere. Do you understand? Suspension is different from expelling or sack. Suspend the office ndị madam nwụchakwa. Ndị niile anyị kọtụta off na ha wụ IPOB, anyị makwa na ha wụ IPOB. Ọ ya ka ọnụ chịkọtara. Ọnụ na-achịkọta. Anyị na ha ga-emekọnwa ihe. It's better na ị gara duwe ha. Onye meta ya oburu, anyị tara ahụ for 5 years. Ebe unu mere sigate just ka anara DOS power. Unu akpọrọ Simon nye power na ọ ga-control nwu. Simon atụtụrụ ụmụ Igbo, lee ala Igbo, laa n'iyi. Unu ayọbe biko. Unu agabe communities ga-ayọ ha biko ihe eji ahụ unu mee. Anyị akọtụcha unu off, mecha ihe niile. Lawyer unu abịakwasị na ndị a na ndị na-eso Kanu na ha wofu. Anyị abawakwa asị anyị nọ Nnamdi Kanu lawyer. Onye si na mụ na ndị oshi wofu.
aga m ekwu okwu maka na Nnamdi Kanu lọya kwurie ebe o lere onye ochi si na mụ na onye ochi na-emekwa the same masị ya mba na wụ m onye ochi esi m na Nnamdi Kanu lọya he knows what he's talking. Ebe ọ gwara m na onye ochi na-egbu ndị Igbo na mụ na ya wofu ị nweghị sense. Mụnwa na-agwakwana gị na onye ahụ awụ memba na zone na IPOB family gị nwa wụrụ lọya gwazie m na onye ahụ memba iji regista kedu zone ọ belong. Today the same people ka ọ na-akpọkọta eziela DOS ozi weta ndị a ya asị ha mba ezikwe ya kpọkọta ndị a na-asị ha mba because anyị ma ihe gọọmenti ị na-arụ ka eme ka eshọ na ị mere involve ịdị na-echa abịa kpọkịta ha esorokwe gị rụọ ọrụ. Gọọmenti ji list ndị niile nso Simon mee ihe ha mere n'obodo anyị ha ji ha complete. Gentle ga-anọtụ ugbu ọsị gị Nnamdi Kanu message me ị gaghị anụ press release from lawyer si mba na onwe ihe o mesejiri onye ma na ọ na-egbu mmadụ ihe ịma wo DOS ịhụ onye ochi na-egbu mmadụ gwa gị na onye client gị a na-achaji terrorism na ya ziri ozi ị na-achọ ihe Chinasa Nworu kwuru ka ị ka nta ị gaghị ahụ somebody onye ajụrụ ajụ gwara gị na onye na-edefend ziri ozi na o ziri ozi imechi ọnụ because na ịma ihe niile ka a na-anyere m ọsụ cheki onye nọ na detention na-amaghị ihe gbasara ESN 5 years na detention 5 years. Some of the commanders ema anwụọla. Some of them was deceived. Mmadụ renjiri ESN otu ọ dị na ị nọkwa die na-achọ ka ị control we ESN na-enwe knowledge ị ga-ekulu down wee pụta ka akọwara gị sị gị lee ihe mere onye a lee ihe mere onye a lee otu onye a shiga lee otu onye a shiga ị nwere ike sizie iwepụ onye a something na-enwe idea ihe ma maka ESN only 6 months from December 2020 till May 2021 ejide gị na June knowledge inwe na ESN agụ ya uze ndị nọ for 5 years gị nọ na nga na-achọ onye ị ga-eji tichie ya ị nwere knowledge ya onye ị na-etinye kedu ebe onye ọ ga-akọmand onye ka o ji kọntaktị ya ọ ya nwa wụsị onye ishise onye ishise onye ishise onye niile ka a na-afụrụ mọsụ onye niile ka a na-ekele mụrụ onye isi o nwere ihe ọnwa ile anya esi mba gama atọchị side ya ọ ga-cheregodu chere na ebe a dị so dangerous. Onye isi I have the right to appoint I have the right to remove as if na I were robot here. This time around, time of resistance. Somebody government etonga on terrorism. Your appeal is worthless. Hence, you are agitating for freedom. They are the people that will decide on your appeal by giving you conditions. And we are careful that man can decide or woman can decide to enjoy life. We are careful. We don't accept. And that is why, instead of them to put us in trouble, we cut him off first, suspending him because they celebrated that he's no longer communicating with DOS. So, if he is suspended, they should not be worried because that's what they want. They don't want him to work with DOS. So, he himself don't even want. He will start from Kenya to show that he wants to work with IPOB. By telling IPOB that he is in detention or that he's on torture. But he told them not to tell us because he believes he will go from Nigeria or he will go from Kenya. Oh, be careful. And Kenya will back up block Nigeria, a neutral ground. Nigeria will be in a neutral ground. And you will be in a neutral ground. Not to home. Home Nigeria. Home match. Nigeria will have home advantage. Lagini. But then when a neutral ground, ebe ga-eme the thing, IPOB ga-enwe power in Kenya. Nigeria enwekwe power ha in Kenya. Alụ ọ dị ọgụ na Kenya. Unu emeri ugbu a na-achọ onye unu na-eblem. Unu ga-eji isi unu eburucha ihe unu metere. Onye prefer Nigeria than Kenya. Gosi anyị ike unu ahụ unu ji chuzuo Nigeria than Kenya.
Nigeria than Kenya. On a woman on war like this. It's a walk ala. A mepedia. But mmadụ nọ na torture na anachi igbu ya ya agbachie nkịtị kwa agwa IPOB. Ọ dị ahụ onwe ihe na-eme nwe obere oge nweta onwe ya na Nigeria. Suddenly to us, but still anyị efisikwa ana-achụkwa anyị anyị weta option nke achụpụ anyị iweta option nke achụpụ anyị ịkpọta lawyer achụpụ gị ikwuo nke a blackmail oge itie mgbu na ahụ adịghị ya nwanne ya gwa gị na ahụ dị ya na onye na-ekwu ihe a chọrọ iseti problem na ahụ dịcha nwanne ya na onwe ihe na-eme nwanne ya. Ka anyị pụkelere ya n'ụzọ ya ga-emewe ihe ahụ ọ chọrọ ime. The office is suspended. Suspension is different. Ka anyị mara onye otu ofu onye shi remove IPOB leadership na 2016. Goshi anyị oga. Deputy was here. Deputy my president ano mo head anọghị. Deputy ano. Hence when the deputy, the presence of the leader is there. He's not absent. Are you not aware? Ugbu when the deputy. So he decided with lawyer and siblings. He checked not the same thing. Because in a sense, each and I amaghị ihe. Na leader no katra launch Biafra radio against Radio Biafra. Leader, Biafra code of conduct. Onye ya na mere argument okwu na adabara ha ka enwe ike mee ka ọ dị mma. I say I remove you. I no longer work with you. Maka na our company Dangote ka bịara ịrụ. Ana onye Dangote mere employee yo bido wetewe ego mpe ya bịa nyewe gị. Nyewe Dangote. O techara na company. Ma gọọmenti declare wanted because no na arụ Dangote. Or ha no na sell ma bịa kidnap. How many people na arụ Dangote ọrụ ka na declare wanted? About private company. How many Dangote workers ka gọọmenti gbara shoot aside? How many workers of Dangote ka ụmụ ha na-enwezi mpa ugbu a? Because na ha na-arụ Dangote ọrụ. Onye bịa na company Dangote instead of ịnata salary ya onye Dangote ego na-arụrụ ya ọrụ, na-etikwa ndụ ya, na-etikwa ọrụ ya, na-etake risk maka na private. So in such thing, ịnọkata ihe ka told us, I no longer work with you. Ọ na-arụ gị ọrụ. Are you not a servant? Ya nwa wụrụ servant. Ọ nọ n'ọfịs gị. You are all serving. A continental rep is automatic DOS member. Automatic. You don't need to appoint him. A continental rep is automatic DOS member. Are you aware? He appointed them DOS. Oga Zuzuru Sheba. Every head of department is a DOS member. Automatic members. Head of media, head of media and communication, head of legal department, head of finance. They are automatic DOS member. You don't need anybody to appoint you. That is the structure. In Biafra land, where we have senatorial, every senatorial coordinator is automatic state executive member. The state coordinator can be removed. The senatorial coordinator waits for the next person. If the next person has not been appointed, the three senatorial will be meeting and carrying the state along until a new state coordinator is appointed. And they are there to welcome him as his automatic executive members. The same way with the DOS members. They are head of departments and head of continental reps. That is continental reps. African continental reps. Both West Africa, North America, South America continental reps. They are all automatic members of DOS. European rep, automatic member of DOS. Head of departments, automatic member of DOS. And they want automatic members. Just like our union. Oh, okay, some organizations, not just a union. In short, every organization, secretary is automatic executive member.
You don't need to appoint him. Chairman don't need to appoint secretary. And say, I want it to be part of the executive. It's a lie. Secretary is automatic executive. Financial secretary is automatic executive. Treasurer is automatic executive. You don't need to go and you say, you are the treasurer, but I appointed you to be part of the executive. It's a lie. It's automatic membership. Do you understand? Do you understand? So, that is it. If the Nigerian state thought, even Muslim can, he know that IPOB can resist anything. So, whatever they are doing there, we know negativity. That is why, instead of them to use him and destroy our struggle, because what they present is only him. They undermine our struggle. The lawyer present only Nnamdi Kanu, undermine our struggle, because they only want to take glory that they were the lawyer when he was free. Therefore, they have some contract, some discussion with government that they should do this thing so that we'll free your client. So you take the glory, you are the one who freed him. If you are here, opa, in the world, you look like a job. Guy, you didn't whom as Nnamdi Kanu, Shina fence, Batana, Kishia, Batana IPOB. We fire you with the same weapon and they were in deal. If you are part of the compound, why can't you follow the gate? You shouldn't fence now, Colombian. Just before you now watch on you unelu fence and high about to lag. Can do to wake Shina door, Shina gate, Bia. Man, no open Shina window on your ship. Nigeria, Lochacho or YPOB, ha confirm. Negativity is negativity. Whether from Nnamdi Kanu or anybody is negativity. That's why we cut him off. Can you say Nigeria attack our struggle now? Cut him off. Suspend the office. Suspend the office. Remove him from Radio Biafra director because he is running Biafra radio. Immediately he make a press release and say, go and listen to Biafra radio and Biafran Vanguard. For the moment, automatically he have removed himself from director of Radio Biafra. He told you they are looking for recovery of assets. Or asset in there faruku. Ko asset in the game the honk anajo. And a chokwado zundi ke free. He na chowa asset. Ono chowo zundi free. Gakundi nke burundi ke ha na mahota isa agwa ha. Unu jiraka unu di delegate with aha family unu gaga meet ka ikpogo unu ndị nke aka gwara na aka no training ịgwa ya ugba mma ya nwụọ anya ma otesa agwa ya dị ka anụ nta ka ha bido gawa no ya wa asset ị ga chọ ndị ka egburu di ha anyị na-amazi ebe ha nọ anya kpọkọtala nọmba ha ka enyere ha aka anya amazi ha ga chọwa ha no ya wa IPOB asset adịzila achọ ihe enweghị isi. Looking for asset recovery. Asset recovery again, couldn't recover home. Recovery again, I recover bill. Oh, I recover cha egani unuji. Say no son, Nnamdi Kanu ka game account. I recover cha. I am as them when you na be recover. I with a monthly do sani. I am a monthly do sa or monthly do sakuro for Afaruku Ibeku. Or monthly do sakuro for Biafra restoration. Go to the court and Kaihu. Kiko wara ye monthly do sanya habu. Kiko wara ye defense fund that in trouble. Kiko wara nya me perima a fraud without her Biafra. Unu get down nya. Eruzelu gba na gwazanya authority. Your phone get decide. But I know we take go e gwa na Biafra won kani. Biafra won kani. But in trying the money I say, but is I am the only she. I have the right to remove you. But actually, we take go. Let us raise funds. Over for Nigeria, I Kuba. I got confirm. Okay, by energy. I get Gushi and I the stronger.
Oga, only like ya, guy yiri akwa Nnamdi Kanu dịka ya nwa bịa ugbu a. Wete contrary. Just wete contrary. Ka ihe ha ga-eme gị. As if na ya ma ihe anyị bịara here. Ị bịa gasị, onye ndị si gị buru ite ofe unu ga-adịwe na onye na toilet. Onye na toilet emechazi apụta ka abịa kupụtachi ofe unu. Ara na-agba gị. Iweta ụdị akụkọ ahụ. Anyị agwa ya bịa jiri aka ya wụnye nke ahụ ọ ga-eri, ofe nke ahụ ọ ga-eri, ya bịa wee na toilet jiri aka ya kupụta ya. As if na ya amaghị ihe. Anyị ama ebe ofe na-adị. Anyị ama ebe ofe na-adị na ọ na-adị na toilet. Anyị amaghị na Igbo onye Igbo adịghị mma. Isi m ga-ajụọ, go and confirm if Nnamdi Kanu is aware of what Simon is doing. Are you sure he's not aware? Let us wait now to confirm from him. Before Master Gabriel onye Igbo. Maga confirm more from an individual. So amam na Igbo onye Igbo adịghị mma. Amam na ije aha Biafra na-eme violence adịghị mma. Amam na ije aha Ipob eme violence adịghị mma. Instead of mụ nwee kanta gị, ma bịa chere ka Nnamdi Kanu confirm ya. Iwe serious idiot. That's why nwe onye m chere ka ọ bịa gwa m maka Simon. Ị na-agbaghara m amaghị ihe dị contrary. Oga, ihe ị na-eme adịghị mma. Kantari na ọda na-eme ya. I need m ịjụ onye ọbụla ma wee kpọọ onye leadership member na phone si ya, olee ihe anyị ga-ekwu n'ahịa? Oga, contrary is contrary. Ama m ya mgbe ị mere ya. Enwekwala ahụ ị ga-eji bịa tunuo ya ka m nabata na egburu onye Igbo. Onye isi na onye ndu is aware. Do you know if he's the one that sent him? Ọ wụdụ ka a na-egbu onye Igbo ka o sendịrị ya? Ahịa m na-ajụ gị. So mbịa ma chere ka agacha ajụọ Nnamdi Kanu na ndị a ya Simon na-eme awaghị sọpọtụ ya. So ya sị gị yes gị sọpọtụ egbu onye Igbo. Abịa n'ime ahịa agba egbe. Onye a na-agba egbe mme ya ọ nọ n'ime ahịa ahụ ọ ya karịa obi. Ọhụ onye keke agbagbuo driver keke say free Nnamdi Kanu, free Nnamdi Kanu. Ya agbagbuo onye nọ n'elu machine. Tọ, why do you come out? Why do you come out? Don't you know there is sit at home for free Nnamdi Kanu? Ọ kwa onye Igbo kperi ekpere na yard. Amana onwele ndị enyere egbe ga-agbakọ onye Igbo ahụ kperi ekpere na yard. Onye Igbo ya na ụmụnne ya na-esekwa okwu na yard na ọ na-asọpọtụ Nnamdi Kanu. Ọ pụtala ndị o nyere egbe agba ya. Agba onye ahụ. Agaghị want to free Nnamdi Kanu. Condemn ọha mba. DOS. Ọ ga-akpọ aha si ha na ụnụ dị bad. Ka anyị mara. Anyị nwa na-akpọ ha aha. Unu weshi na azụ na-agwa DOS. No. Simon claimụrụ na ya nwa gburu Ikechukwu gwa. The same director zikwere ha ozi. Stop saying it's Simon. But onye nwa kwuru na ya. Onye nwa kwuru ya inezi ozi. So many messages from director. DOS are suspect ya. The strength of DOS today wo information ozi director oziri ha. Oya their strength. Ha confirm one number. N'udo adịghị. Ozi ndị site na director bịara ha. Ha sị mba o. Anyị adịkwa sure n'udo dị ebe onye a nọ. Ọkwa onye anyị magbu. Ọkwa onye anyị magbu. Ndị ka aghụghọ na-eme hypocrite. Wait na until onye this act. Let us confirm from him. Caterpillar na ha akwatukwa ụlọ gị. Caterpillar na ha egwukwe ihe. Ndị ka eji shovel na ha egwu ihe na foundation gị. Isi let us wait. Let us wait. He come out. I want to hear from him direct. One side ụlọ gị na ha achọkwa ịda gidigidi. Don't worry now. Let us just take it for now. We should not believe it is coming from him. He will complete idiot. Complete idiot. Hypocrisy kagema. He was an idiot. Asokpo gị anya nka. Let us confirm if it is from him. Abịakwa bepụ gị ntị. We are still waiting. I am not yet convinced. The message is from onye ndu. Akọtọpụ gị ụkwụ. Hey, short, let us just respect him. He have paid enough price. Wait now, he's coming out. He will complete it. He will the highest hypocrites and idiots. ịhụrụ ihe a na-emebi Simon na-emebi ihe esi m chere ọ na ha elukwe okwute na glaasị esi wet na until onye ndị art we know who is who mmapịa ka ọ gbacha glaasị anyị na-ebu ozu ndị mmadụ na-arụ ụlọ na-ebu ozu ndị agbagburu agbagbu na-aga eli ha
na-aga eleta ndị agbatara egbe na-arụkwa dị ụlọ ka anyị rụchara esi mma hapụ gị bikos na ichere m amaghị value dị ụlọ IPOB ime aja anyị chụrụ iche na arụrụ ya izi unu na-agba onye nke ọzọ adaa ya otiwe mgbe unu ga-ahapụ m ebe a unu ga-ahapụ m ebe a ha akwụsị mmadụ bụọ na ito akwụsị dọkpụrụ ya ihe ahụ ihe anyị hụrụ na-arụ ụlọ a esi m hapụ ya ntụrụ onye ndị ka ọ kwatuo dị ụlọ ka anyị zie n'ezi Chineke kpọkwa gị ọkụ m hapụrụ ụlọ ya ka ọ kwatuo ụlọ anyị tara ahụhụ ụlọ IPOB m hapụrụ sipụlịnụ chere mgbe onye eze pụtara Chineke ga-akpọ ọkụ ụmụ anụ mpama something m so rụọ taa ahụhụ rụọ ma hapụ gị mama gị na ị nọ na nga ma anọbeghị nga mama gị na ọ dị reason iji nọrọ nga mama gị na why you are in prison is that ihe nri nwere outside you cannot take care of it you cannot be in charge of the things you have outside oh ya ihe iji nọrọ nga but in our own case asị m na Nnamdi Kanu ga-adị in charge of millions of people ka a tụọ struggle anyị nga anyị agbụsị gba anyị ya gaa na nga ga-ajụta ya agbụsị gbara anyị you know you are discipline leader so what are we going to do anyị feel form anyị jụchazi anyị abịa lọta ịma na atụrụ struggle gị nga ịmaghị so Nigeria tụọ leader gị nga gị mekwa ala ahụ ị ga were pawa ndị lọya bịa ha na gọọmenti akpacha ka anata gị pawa gaa nye onye nọ na nga ka o jide ịma na edizi powerless ọ ya ka anyị kwuru ọga anyị agaghị eme ala ahụ ka a tụọ strọgụl anyị nga anyị agaghị eme ala anyị ga-ewere pawa nye onye nọ na nga ihe eji nọ na nga ahụ ka alesi pawa gị ị na-achọ iklem na pawa gị ka zuru oke ọ naghị ezu oke onweghị na-ama ihe detention pawa gị enweghị ike izu oke ihe na-eme uklemin na nga ka ị ga-ana alụ nwa gị pawa gị enweghị ike izu oke na nga ka ị ga-anọ nwunye gị ịhapụrụ 2 years ago adị ime 6 months bịa leta gị anaghị ezu oke na nga na nke anyị asị adareta na a ga-ezu oke nga ka ị ga-anọ elie mma gị anaghị ezu oke na nga ka ị ga-anọ ụmụnne gị aga drag ya shọpụ gị chọọ maneja gị otu ụmụnne dareta ọ na-adra gị IPOB ka ha chọọ maazị Chike Doziem ha drag ya opportunity ahụ niile enye ha ma ị nọrọ ha ga drag ya chụọ maneja ọnwụ nwunye gị wụ ishu achụọ nwunye gị collapse all your business ọ tashem onye nọ na nga ọ bata ndị ọchị ime mkpọtasị ya ọwa ka mma ote pụtara na-aga ekele Chukwu ihe ahụ ihe anyị nwetara experience ya anọ m 4 years awaiting trial ebe na-agwa m na m amaghị ihe onye nọ na nga anụ na inwe pawa ama m na inwe pawa ozi ka ị ga n'ezi ọ na-abọile gị ozi ka ị ga n'ezi you must pass through third party ozi ka ị ga n'ezi na nga ego gị ga-anọ one side ozi ka ị ga n'ezi ọga ụdị onye nọ na kọndishọna ka esi anyị were pawa anyị a ka na-ekwu ya bido kpọwa ọfisas na IPOB na fon ụfọdụ na anaghị ejidela ha bifo ebute ya na Sokoto DSS amount to go census na Sokoto because of yanwa abụbatazie hapụzie ya enye uzuwe fon ọ anyị nwa mere introduce ọ maka unu niile na-eme enjoy anyị mere introduce fight ya spend their money lose o phone a na-esizi phone anyị apịa ndị mmadụ ihe kwụọ ndị mmadụ batin ha banye punishment cell with the phone today unu na-use ya aja achụrụ achụ ọ mba agbara agba ego emefuru emefu all time akpọ ọfịsa nka danto be DOS they have been removed akpọ onye nka smata ma ga buru ya gị nwa nọkwa na nga makwanụ na na track ndị niile gị na ha nwere communication isanya court fly off ọ mgbe anyị nwụchara onye aka ji yo respect onwe ya m na watch war film ejide army commander ya ọnọrọ die cherezie ihe ọbụla unu decide outside all fate ya but no plan chara bịa mee attack rescue ya fine ọ ga-anọ by surprise ọ na-abata na-atọsi eriri ọ maghị hụ no plan ọ manụ na-abịa but nke anyị wụ ọmụ awe in charge they want to take over they want to ahụnugo m onye isi ndị eji ya nwaga na decide ahụnugo m ọ ya mere anyị jesi a ga-suspend the office ahụ asak gị ya o ebe remove ya o ebe ọwụ ex director of Radio Biafra
aka suspended ya kwe yọtara enwe ndị a na suspend na IPOB return kwa ịghọtago ma elebacha okwu anya but enwere reason nwanne ịhụ ihe DOS gara before ha presentie ha bido gosiwe gị picture Maazị Chike Doziem ihu ihe ha gara wite aha Maazị Nnamdi Kanu erute ebe a nwa bekee asị gị who is your leader? I say our leader is in detention. I say are you foolish? Are you children? You must present one person. We know your leader is in detention. Present one person. Oh, nwa bekee. The headquarter IPOB rukwara. Ọkwa nwa bekee na-agwa gị lee ebe anyị ga na-ese ndị ozi achọghị ka ozi na-adị hanging. Anyị achọghị ka ozi anyị gbasa ndị mmadụ. Anyị achọghị ka mmadụ mata source. Create office ka anyị na-ese ndị ozi ebe a ka anyị na communicate from there. Ozugbo emere ndị nke family ebido mewe attack ọkwa ihe ndị isi gatara ha na-agata ha na-ahazi ha na-agata ha na-ahazi ọ ya mere eji tiwe ewepụtawe picture Chike Doziem abịa present ya ha say hey, you want to take over, you want to take over, you have overthrow, you want to take over. Say ha Chineke mekwere m ebere take over ndị nyere press release carry 50 to defend you. People deny in the counter everything ebogidere gị onwe their opportunity onwe go do memo ma press release ha ga-enye ga-eme gị implicate opportunity ha defend gị ọ na-abịa gada ugbu a now a suspendere gị and we move on. Unu kpọtazie Chineke ahụ n'elu ka ọ bịazie. I like me ihe ejima ka ọ ga-eme na ọ ga-asị let us go on legal. Ọ shop ya nụ ala dị mma uru ndị nze ebe a ka anyị chọrọ ịnọdọrizie mmadụ ebe a ka anyị chọrọ in your next life ịnụ DOS ndị nke ga nọdụ ala ndị kacha enwe ndidi n'ụwa niile as a whole n'ụwa niile wụ DOS Maazị Chike Doziem ha kacha enwe ndidi n'ụwa niile as a whole ga cheki ị ga-enwe ndidi ka ha mee gị ihe hie ndị a mee gị ihe hie ndị a nwecha ndidi guzoro gị mee gị ihe hie ha meghara gị ha aghọ azụ anụ ụka ị na-egiri ha amagokwa ebe ha ga-akwụcha isi mfu gị o ewita a na-agbanarị ha ga-achọpụtacha isi mfu gị niile kpam bịa pịa gị ya DOS pịa gị ya onye nọbụ n'akụ ga na-asị na onye a ga-echi ebe apụ na ọ ga-echi ebe apụ na ihe adị eze na ihe unu na-egwu na ọ ga-echi ebe apụ ịma na ha blọkụ chara ebe niile ha ga na-achị gị ọchị mgbe ị girie onwe mmadụ ga-agwa gị ịchọwa peace ọkwa ihe ahụ a na-eze eze since emeziele ya ọga ọkwa ihe ahụ a na-eze eze emeziele ya ngwa nyụzie na anwụ ọkwa na-emela nke unu emeziele ya ihe ahụ anyị ji maka ya daa iberibe unu na-ahụ ya as advantage ihe ahụ anyị na-achọghị ka eme anyị kulụda na nna chere nunu kulukwananụ down nna na ọgwanụ nwa ji nna ozukwananụ onosịba onye ndu ọga onwe mgbe ọ na-awo seti agwazie gị ihe ahụ ị ga-ememe director ọkwa ya nwa Nnamdi Kanu ya nwa kwuru ya sị you meet them with the same madness otu ahụ unu wetara ara anyị enye unu ara nke ike ya in your next life ịhụ ndị ha na family ma friends ma neighbors na-eso okwu maka ihe ị na-eme irrespect ahụ people nwechara issues nwe many things ha na people ji just na ha mere involve na the struggle ị gaghị akwanyere ha ugwu isi ha na ị nwere power onye isi people ụfọdụ ha na family ha na-atụpụ ọnụ ụfọdụ nwunye ha alala ndị ọgụ ha bịara kpọrọ nwunye ha na agụụ na-agụ nwa ha ma ọ na-achọ ka nwa ha gbara aka dị na a ga-egbu gị ịnọkọta nnọọ ga-ebilie n'ụtụtụ code of conduct code of conduct ị chọrọ ịrụ company ebe a na-arụ indomie ga mepe company indomie imeshon ha Biafra we are involved ọ ga-awụ private business imeshon ha redio Biafra ịkpọghị redio Afarukwu anyị abata ọ ga-awụ private business ọwụ gị mere establish Ojukwu
Away this in Chof Tata Bob, a Romekuri Bob, you claim one or give a Bob. Do you understand? Some of them, I'm not being actually. I'm trying to put glory. I'm going to hire with Pia. A damn to Nigeria who's Wagana. Now, you want to fetch here. I'm trying to fapen. Then in a book on that. Check every somebody better. Who you shobia or be back on that action or audio your piece. Or book on Gahan horror. Rwanda here. Makote shame. If you know, now, you got a time here. And they in on a position a return her. Each call her and see her face in her. Just a moment here, your room the room. Or baruru. Hanemea, but the article on how attack DOS, attack Chinas and world. One more natural company, not respect the company, not honor the company. Each call her, see her against DOS. I fight one of DOS with all their strength because already how I would suspend her. May spend some of them. So DOS will go their enemy. Get one issue. I've actually got her against DOS. Me and know DOS. Oh, you will love Anne Negi. A man when you get attacked away he could. Nega come when you gone away he could. Oh, but you work come when you gone away he could. Didn't defend the guy come when you gone away. Or guy now doing do time Emeka here. Here, Warren Alibo. I got suspended. Onye no na onye akọ nwunye ọ na okwu okwu ka isi ya na control IPOB anyị na ọkọ control IPOB onye na-aga agbanwe ụmụnne ya okwu onye ụmụnne ya ga-eri ego ọ ga-agwụnwu okwu ụmụnne ya ga-challenge leadership of IPOB ọ ga-ekwu okwu arụ niile ụmụnne ya kpara a ga-present ya o mechie ọnụ nwanne ihe iwu dike mgbe ị chọrọ ime ndị mmadụ ihe mgbe anyị sọpọtụrụ gị n'azụ ụmụnne gị na-arọtị gị n'ala anyị ajụkwanụ we can't run such a leader. We can't run such a leader. Ana akọ nwunye ọnụ ha si na ha lọfụrụ ya ejide nwunye dọta ya n'ala ha na-akụrụ ya ka ọ ga-ekwu okwu ọga anya ga ahụ n'ụdị onye dị otu a ọnwụ na ụmụnne gị Chineke gị anyị unu ga-amewe ebe ahụ kedu ụdị lọva a na-enye mmadụ a ga-ejide nwunye ya na-akọ ọnụ kedu ụdị lọva dị ihe a onye dị otu a ga-ekwu okwu ihe ọma wụ Chidasaworu Chike dozie mụ Chidasaworu they want to overthrow me lekwa nwunye gị a na ha akọ ya ọnụ adrag ya maka na ọ na-eme anyị ihere so anyị achọghị na-enweta oke n'ụdị ihere dị otu a nwaanyị Igbo ọ na ya bata akwụrụ ebilie n'oche nwaanyị Igbo etukwuru ọdụ ka ụmụ nwoke gadara si na nwunye gị wu enemi ha nwere ụmụ nwoke agada nwaanyị Igbo a na-ebiliri n'oche ha agada leele ọla Uchechi Ogwu Kanu fesie nwaanyị ma ụmụ nwaanyị ọzọ ịgbachie nkịta ụmụ nwaanyị ịchịkọrọ kpọọ ha Biafra Vanguard ijikwa ọnụ gị si a ga Biafra Vanguard minsi na ọ gị gwara ha mee nwunye gị atak o nwere onye ọzọ ị chọrọ ịlụ iji chọọ ịchụla ya anyị achọghị ụdị ihere dị otu a ọ ihere to us ọ ihere na otu esi egosi gị na ala ọfụrụ gị na a ga-eme nwunye gị atak anyị anaghị ahụ n'ụdị onye dị otu a ụmụnne ga-eri ego ekwute mba ha don't attack my family anụnụ gokwe m don't attack my wife anụnụ gokwe m ya stop accusing my sibling onye ndu say don't attack my sibling anụnụ gokwa m onye ndu say don't attack my wife no don't attack Simon don't attack anyị anụkwala don't attack my wife don't attack Lọlọ Uchechi anyị anụnụ gokwe mba ọga anyị agaghị ahụ na onye dị otu a n'ala Igbo ọ sacrilege ụmụ nwaanyị anyị na-ebiliri n'oche are you understanding? We have Radio Biafra. Ha mepe Biafra Radio.
Odemma. Oga cheke ma odemma. Owo sabotage. I kwesịrị iwere ihe unu nyefee ụdị ndị dị otu a. Onye wo director of Radio Biafra mepe Biafra Radio. Gwa gị gị gewe Biafra Radio. Hapụ Radio Biafra. Ọ ka kwesịkwara ịwụkwa director of Radio Biafra? The answer is no. Kezikwana ihe ị na-agbagharịrị? Ke ihe unu na-agbagharịrị? And I serve 2 masters at a time. Onye DOS ka nọ on duty, ọ na-arụ na Ipob with siblings ya and lawyer. O kwesịghị continue na-arụ na-awụ leader. Ọ gwakwa na-enwe authority over the leadership. Because o choose one man show. Ọ bụ na ị na-arụ with the leadership arụ in a point. Awa ebi na-arụ on their office. Na-arụ on their office. Ị nọkatakwa ịhụkwa ebe e gbachiri izie ihe ozi. Ha sị mba, anyị anaghị eme ya. Ekpughere gị contrary messages eziri DOS nwo their strength today. Ka ha ji mara na enyi udo adịghị. Instead, anyị agbaghara udo adịghị. Nwanne, ozi ya na-abịa udo adịghị. Ma ndị asị eme abolish, ma ndị ka asị hand over, ma ndị ka asị eme nka, ma ndị nwanne ozi ndị a frustrate ha. Ọ ya obe onye ndu ọda, obe onye ndu ọda. Jukwana ha dị ọda. Jugodu dị ọda. Bring everybody back ma onye ochi. Oge bụ ụzọ si eweta uche mefọ, eweta George onye ibe. Otu esi eme return everybody back. Kanu na like ụta. Bring everybody back wo. Ndị so Simon zuo ochi. Ọ bụrụ na support go Simon, unu agaghị adị interested in ndị ha na ha rụkọrọ ọrụ. But ihe unu na-eme ka asị ka ndị ahụ sị na disappoint ha because ha dị unu dị away ihe ha na-eme. So unu use okoni. Since anyị na-eme unity ka eme mụ na orikọ ka mụ na onye gburu nwanne m mee orikọ na-asabeghị ya. N'ala Igbo a ga-asa gị. Enyegodu gị ihe ezi ị ga-apụ. Pụọ n'obodo ịbatazie eme orikọ ma oyi ezuzuo. Ọwụ ndị ha na Simon nsogbu anyị asị mụ na ya mekọ ihe n'ala Igbo mee orikọ. Even Jizọs n'onwe ya bụ ụzọ gbaa ụmụazụ ya ndụ. Ọ ma ihe ọ ma na ndị nna nna anyị na-eme ya ebe a. Anyị na-eme ya. Anyị na-eji ọjị wunye n'ofu efere. Otu ha si dee na Baịbụl a sị na o wetara nke ewe achịcha. Anyị na-ewekwere mmanya n'ofu iko. O wetakwere nke ya. Gbanyekwa ya n'ofu iko. Ihe na-akpọ ya bụ orikọ. So that igbuo nwanne gị ma ọ ire nwanne gị ga-ala free. Ka ịhụ na Jizọs ha na onwe ha ma ya n'obodo ha. Ndị nna nna anyị na-eme ya. Isoro ha ala were ọjị n'efere ahụ. Igbuo nwanne gị be ga-ada desolate. Onye mere ndị ụka ji bịa sị gị ga-esolota ya. Ndị ahụ na-ata ya wụ ndị gwara onye ọcha ebe Maazị Okeke ha idere. And mmụọ obodo ala ejidezi ya maka osozi atọ ọjị. Maka o soro na-eme orikọ gosi nwa bekee ebe Maazị Okeke gara nzo. Be ya dakpa anyị na-agafe mpa ya atụkwara gị aka na onye dị otu a na o gburu nwanne ya. Nọ ya mere nwunye ya nke ọzọ aga ọrụ ọ nwụọ. Nwa ya nke ọzọ danye na mmiri. Na nwa ya nke ọzọ gaziri na ahụ ya na ọlọtabe. Nọ ya mere osisi ji tojuo na be ya maka na ha mere orikọ. Ya ga bitreye ya. Ya bitreye nwanne ya. Ya na ya takọrọ ọjị ọgbụgba ndụ. Even n'ebe ha dị na Baịbụl ọ sị unu ga na-eme nke a na ncheta nke m. Ọ ga na-egosipụta ịhụnanya n'etiti unu. Ya wee orikọ. Then ịbịa gbuo nwanne gị gịnị ya ga-eme orikọ until edewecha iwu obodo. Beto ndị nke a ha sị anyị na ha mee orikọ. No freedom. Anyị zọtagodo ala. Ole ka ị na-azọta ala onye ọwụ na-emuve ọ na-agbagbu gị n'azụ. Ka gị na ya na-azọta ala. Ị nọ n'ihu ọgba gị. Ole nwanne gị nọ n'akụkụ na-arụ polisi ọgbagbuo ya si n'ọzụ amị n'ọzụ polisi. Ọ gaa n'ụlọ ha ga-agba ya ọkụ si ya you are serving zoo. Betu ndị niile Ojukwu ji lụọ ọgụ ndị savrụ Nigeria amị. But na nke anyị ndị otu Simon na Gentle ha iwu hala onye Igbo na-arụ polisi ha amata ha ga-agbagodo ụlọ ọkụ. Gbuo mmadụ na nke unu. Gwa gị na this is a zoo compound. Zoo compound. Mma gị gaa pati mitin ndị pati ọlọtaghala ha abịa kpụrụ ya pịa ya ihe gbaa ụlọ ya ọkụ. Ụdị dị otu a ka esi mụ na ha mee orikọ maka isi mụ na ha mekọ ihe na strọgụl orikọ. Ọ bụ arụ. Ọ bụ arụ.
ihe ndị anyị si na ya ga-eso na anyị agaghị eso. Ọ bụrụ na Nnamdi Kanu chọrọ ị na-eme ya, a suspend ọfịs ya, ha ga-amewe ya. Ha mewe with sibling with Ejimakọ, ha mewe with Maxwell, ha mewe with Mandela, ha mewe with Nnemeka Ejiofor, ha mewe criminality together. Ọrụ Maxwell wee gaa lee police station na Simon ha gbara ọkụ. O video ya sị gị, it should release Nnamdi Kanu so that all these things will stop. This is Ayazumbise police station. This is Ayazumbise local government. It was born by a non-government. Let us free Nnamdi Kanu so that insecurity will end. Do you see it is a prosecution? Prosecution of Nnamdi Kanu. But because he said free Nnamdi Kanu, you don't know he was prosecuting him. How do you go and video criminal activities and relate it to freedom of somebody who is fighting for freedom? You are automatically nailing him, connecting the criminality to his freedom. It is unpresentable. We continue. Ha niile nọcha ebe a na-achọ ebe ha ga-cut out. Onye ka ị na-cut out? Ọ mara nta mụnwa mmachara mara ebe ike awa ọ dị ka ị na-cut out. Ichere m na-ekwu ọ ya mere ana m adị independent in my thought. Adị m independent in my thought. Kemgbe ị ga-agwacha m ihe a niile m na-ekwu na ya mmadụ ga-agwa m ihe a ma echetacha ya, ị na-agba ara. Somebody ga-ekwugide okwu from ụtụtụ a na-atịlechi eji non-stopping ka ị ga-agwa okwu ka ị na-aga ịgwa m okwu ma ọ na-agwụ agwụ, okwu ma ọ na-agwụ agwụ, okwu m wee gekata ịgawa icheta na time ga-agawala ịgawa ịchọkwa ịga jụọ ese ọ naghị agwụ agwụ. So ị na-ewepụtara anyị ọnụ, ị na-egbu oge, okwu ma a na-agwụ agwụ gaa jụọ ese. Ịchọ anyị bido na ụtụ kwugide echi eji, anyị ekwugide n'abalị ahụ tụliche efu, ọ naghị agwụ agwụ. Gị nwa the topic ị ga-emecha nke gị agwụ ke ma na-agwụ agwụ, m ga-adọtikwu ya dọtịa ya mmote ma gbatịa ya mmụọ. Enwere ka abịa if you talk too much you stop. Anyị hapụrụ waziri ike na-ekwukwa okwu mgbe ahụ IPOB amadị m ga-abịa ma na-ekwu okwu, emecha polisi eme m arrest na village agị na-akụ enyo. Obi m n'ime ma ga Enugu a waiting trial na-epirichikwa Biafra na waiting trial. Anọ m there na-epirichi Biafra 2010, 2011, 2012, 2013. ị na-agba ara. If you talk now you stop. Ị ga-abịa amachi m ọnụ ma m ga-eji aga m ekwu arụ mere n'ala Igbo. Mba, bịa duchie m ọnụ. Ha yeso ma ị ga-confront nwa argument m because the time you attacking onye ndu ọkwa nke a gaala. Ngwa na nke ahụ ga-eme spy. Nke ugbu a na reality. O nwere ọzọ a na-aba iche ị ga-echa broadcast echi niile. Gị marazie na you drink tea. Oyibo man drink tea. I drink akam. All na hot water. Mgbe ka ị ga-ama na ha niile mmiri ọkụ. Ma tii ma akam ọ ga mmiri ọkụ. Ọ mmiri ọkụ ka ha wụ. After ya nwa ị kọwaziri anyị ma mgbe ka ị ga-ama ma ị ga-gị create indigenous people of Afarukwu because iti hali Biafra our own. Mgbe ka ị ga-ama ma na gị create radio Afarukwu. Nnọkọta ma bịa mee institutionalize radio Afarukwu or indigenous people of Afarukwu or indigenous people of Umuahia. We know na ụwa anyị nwa iti ha Biafra ọga ọwụ gị mere invent our property. I claim more. We put money in it, put time. Do you know how I register this IPOB? I get we put that your intention. If you register, use what present here the people how you gather. Our intention again is to be running it from generation. And look at a weapon for the it indoors. And now run. I have just me. I will restore ya Biafra. I get change here. Oh yeah, we institutionalizing. I get change here. Point here. I go banaga. Awe ebe na-eme entertain na radio na-enye ọda aga na-eme implicate every time anyị nọ n'ọsọ ekwucha ha n'okwu na radio eticha anyị ọmakwa na onwe ihe anyị ji onwe anything na-enyere anyị gọọmenti a na-achọgharị anyị chee na onwe egbe enyere anyị chee na onwere ihe asị anyị ga-ame
ya wụrụ ihe ekwu na redio asị na ihe ahụ na onye nwawo freedom aha etiche onye ọbụla setịcha mmadụ up with ihe ekwu na redio enweghịgo ebe dos setịrị community up onwenugo ihe ndị a niile wụ ka adị ọnwụ na-ekwuru okwu every policeman you see ime ya nke a every police station you see eme ya nke a nke ihe a niile ozugbo ahụ ekwuru ya ebido chọwa anyị ekwuchaghalịa onwekwa ihe nyere anyị onwekwa egbe i nyere anyị ma wee lete na anyị gbakwa aka polisi ebido chọwa anyị ka anyị hapụ ibu ụzọ gbuo ha yirizie mọfti chọwazie anyị jidewezie anyị ịmaghị na ọ bụrụ ka aset anyị up anyị ebido gbawa ọsọ ihe ndị ọdịmma anyị akọvakwa ya ị na-erikwa the glory anyị akọvakwa ya ihe set try up all police station in Aba must be ihe ndị a niile set try up Nigerian youth eme protest isi na ọdụnwa ozi leader of Nigerian youth ha strike ozugbo ha strike Nigeria ebogide gị ya ọ bụgodu na ndị mmadụ na-akpọ redio Biafra I respond to them as onye nọ on agenda on Biafra in Biafra radio to restore Biafra. You can give your platform. Bibiaze pilot was NSAS. Ha na-akpọzi gị na-enye directive. Ihe ndị a niile ihe ndị anyị defendere. But ihe ndị a dị wrong. Ihe ndị a dị wrong. Claim you are IPOB leader. You are also the leader of Nigerian youth. Ozugbo. Ị makwa na ihe ọbụla ha mere na a ga-akantụrụ gị. Ihe ndị a niile ihe ndị anyị defendechara unu filo no glory unu efilo no ihe kwesịrị ikwu ma na-adọ nwere onwe ugbu ka IPOB gara dissolve ihe ndị ahụ na-aga na international community na-ekila ihe ndị ahụ na-dissolve ihe ndị ahụ Nigeria na-eweta ya IPOB a na-enye kanta ihe awụ S-beats ekwuri ekwu na redio S-beats DOS a na-ata ahụhụ ya nke ha tazara ahụ ya laswo prezident ha leader agwaghị na terrorist n'ala bekee nwa bekee agwa ha na convicted terrorist ụfọdụ achọghị imekọ ihe with them ụfọdụ achọghị Nigeria ozugbo convicted ka ha were akwụkwọ nyewe countries of the world still na-enyekwa akwụkwọ again DOS Tisheba agwa ha your leader is convicted of terrorism ha tikwi Sheba convicted of terrorism nwanne ndị atala ahụ no appreciation ka ha change togodu message ha otu a na suspend ala gị ka ha matụgodo ihe ọzọ ha ga-agwa nwa bekee nwanne agaghị eji one man were block all the interest of the people adọkata mmadụ okwe ka adọpụta ya idogide ya ọdọrọ gị dọị ọ bụ na ala Igbo asị gị na onye a chụrụ ya na ya sa anwụ somebody na-adọ ịdọkata ya ọchụpụ gị you say I'm a leader, get out, you idiot, why you challenge me? Onwe nwere to say ọ gaghị ga-emenwu dị ihe ahụ n'ala Igbo independent volunteers enwe to say anyị ga-emenwu dị ihe ahụ ọga people nwecha ihe a na-enwecha shop nwecha ọrụ bịazie they don't have to say ibi mchi n'ọfịs gị na-arụ ọnụ ọfịs ndị mmadụ emere appoint na-eme operate na the office send your siblings ha na-arụ ọnụ ọfịs people mere occupy na-eme act gị nọ na your office na-enye order na another people's office. Anyị anaghị eme ụdị ihe ahụ lao. Anyị anaghị eme ụdị ihe ahụ lao. Ọ Nigerian way. Ọ Nigerian way. Ilike unu gara bute documents niile nọ n'ụwa butecha ya. Emecha anyị separate freedom fighting from that your documents. Unu aga mewe that your documents. Anyị face freedom fighting. After ihe niile emewezi unveil nkata niile unu kpara with politician. Mmadụ bịa ya leader bịa odi ụmụnne ya he were aha IPOB ga-akpa with politician. To the extent na ụmụnne ya nweziri access politician ha na-akpọzi politician anata ha ego with aha IPOB. He meet a politician with the name of IPOB. Politicians don't no longer take us serious.
Because you cannot present the interests of the people. In the need of sabotage. A were an IPOB got meeting with Sheikh Tinubu. Discuss with president without the knowledge of IPOB. Ota ke Sharon here. Owotua. I know after some time I said I had disappointed. Because you presented family, no interest of the people. And I may crimes. And I power cover. I get allow with power. Instead, unu be able to chani. O can money even no di onye ga agba m egbe than na metre my generation ihe arụ aka m emenwe dikwa na onye ahụ ga agba m ya succeed fine but ụmụnwa ịkpacha anya were aha ka m kwa ekidazi ka m hụ na somebody na-achọ dị ka m bịa closer to ya nwa onye na-achọ dị IPOB bịa closer anyị na-force nwa ka m hụ na ya mee against my generation oga ị na-egbu oge maka amaara m ihe. As far as na Emeka ihe with ndị gburu anyị. Emeka Livingston o Biafra Vanguard. As far as na Emeka ihe Madam Bridget ndị ha na Simon Usogbu ụmụ Igbo. As far as niile legion ihe no chịkọtara Avid nwere representative. Obodo ga-agwa gị I chịkọta the whole group together. Ndị mmadụ akpawazi arụ ma ebido zewe onwe m. Mụ na ezu oshi. Mmadụ agazu oshi. With aha organization m so na ya ebido kpọwa m onye oshi ekwe m ọwụ na unu echi ụzọ ole ịrụkọ with ndị oshi akọt funu off ị ga mee with ndị oshi echi enweghị ike ịkpọ aha anyị akpọ ha na unu mere ihe anyị agwa ha na unu nwa mere enweghị m ike ịnọ defense again for ihe mmadụ kpachapụ anya mee enweghị m ike ịba defense mmadụ ọbụla again n'ihe ọ kpacha anya mee. Time I got condemn Simon activity mba because I can get time to remove DOS, just destroy DOS, make sure they don't exist. Simon Emeka twash, no more DOS. No, Emeka says Simon was there no more IPOB. Ah, DOS they don't exist. They don't exist. About 2022, 2023, 2024. No can put DOS. Oh, the same day be the they don't exist. They have been removed. They have been sacked. 2024. How no can put DOS? 2025. 2027 ha ka ga-ekwukwe ọkwa ndị launch Biafra na Finland onwe ihe na-agwaghị ihe ha na-agwaghị Maazị Nnamdi Kanu family na-agwaghị Simon ya claim o claim spokesperson ihe niile ha na art Simon claim chara onwe nke work onye me ha ji laghachikwe nyekwe werekwa ahụ ịmapụ afọ na-enye spokesperson o nwere other press release ha dere the other day ha wepụziele media and publicity secretary ihe ha just do IPOB spokesperson. Otu ka ha shi na divert. Ihe ndị a niile appeal condition diversion. Ihe ji emekwana ya aha Nnamdi Kanu. Gị nwa akwụkwana oye so boys oye na-enweghị sense. Nnamdi Kanu is loved. Ị nọrọkwa na-akụ aka. Ana foundation ụlọ ga na-agbari ị na-akụ aka. As long as Nnamdi Kanu say it. Ebo macha ihe dị ka afọ gịnị mekwe na o ji ejide na Kenya ebe ọ na-eme mistake. Mgbe ihe m chọrọ ịjụ gị ị ga-ahụ somebody no detention long o nwebe decision o mere ndị say positive. Gwa m ofu decision o mere gara positive or removal of Ozokome ọ gara ọfụma kọwụ agwala IPOB na eji m na Kenya ọ wee ezigbo decision ọga ana m ajụ gị agwakwala IPOB na m nọ ntọchọ ọga ihe ahụ ezigbo decision I remove Ozokome eji influence ya secure discharge na acquitted ọwụ by Nigerian law ọwụ by judges Ozokome eji influence all case of influence Ozokome nwere judges students ya Ozokome eji influence a connection secure ya ọwụ Honda na ndị judge just decide mba o ji influence ya mecha ya secure ya unebia with allegation ịchọkwadịrị ịpụta ka m na-ajụ o nwere ndị mere ọfụma ụmụnne gị ebido mewe attack onwe ihe ị ga-agwa ha
efesie agwa ha na Ozokom unu ga-eme ataki aida na ya nwa but not a good man but ọnwa anwa asị ka o jiri position ya mewu n'ihe na 20 years pụtabeghị ọ ma ebe ọ ga-akpa aka kesi ga-aghasa. Now apart from yanwa enwere kesi unu nwere ike ya ọbanye na ọfịs George ya na Ozokome dị na mma ọ ga-alaiki ịhụ na Ozokome insult unu nyere ya o nwere ofu favor ọ ga-enye ya na kesi unu ahụ agwachara unu ihe ndị a unu na-eme fụka ọ ga-ahapụ ndị nwere connection unu adịzila eme ha attack hapụ ndị mmadụ maara ndị mmadụ nwere ike iji influence mee gị ihe kesi gị nọ na court lelecha onye nọ na level ahụ na-eme ya attack na-akparị everyday onye ụsọsọ aha ya ka ị ga-eweta na court George amara na mmadụ nọ unu akpọta ejimakọ ha na-enweghị influence ma court ositiri ma court ositi Ozokome ga-esiti court how ebe ọbụla emere invite o jide ha microphone both in Nigeria both in diaspora o jide ha microphone ya sị Nigerian government should free Nnamdi Kanu. Ozokome sits court outside court ejofo ejimakọ ha enwe such influence ka onye ga-eme invite na international gathering ka onye ga-eme ejimakọ invite or to come and lecture them ka ọ gịnị Ozokome wu ebe ọbụla ma USA ma London oru hala dia yo present Nnamdi Kanu bido na-eluwa Nigerian gọọmenti Maazị Nnamdi Kanu ewepụ ya na ụmụnne ọwụ mmadụ ka ọwụ ọ maghị na o kwesịghị iwepụ ya ọwụ mmadụ gị sị m na onye mere such decision na ọ na-emekwa decision m ga-ewe ya ntị onye gwara onye ji ego IPOB ya ekwela ka IPOB mee access to money nọ mgbe ya nwa pụtara ọgwa nna ịba na-atụrụ gị nga anyị na-echekwa gị ịpụta anyị anọrọ anyị na-atụ ego anyị na-enye nne ya anya mgbe ị pụtara anyị amara maka ego anyị asị mba na ya na-enyezi ya ego ya jidezie nke ahụ o ji ịbatazi ya mere gị akaụntụ ihe ahụ good decision to empty the struggle financially ha na-ajụ gị onye remove San kpọta an Esquire ejimakọ to be leading case San na-elid case Ejiofọ na-elid bụ bịa chọpụta mba na ndị a ji influence of San na-eme intimidate ya nwa ma the law but ha ji influence of San the court will honor the San Ejiofọ ga-achọwa San enweta San unu bịa wepụ San to ordinary person na-enweghị influence na court George ga na-eme intimidate nna nọ na court San bata court akwụrụ ọtọ court will rise but ordinary lawyer ịbatakwa ịbata so that influence already that influence godo unu ewepụ ya ihe ahụ good decision a decide and acquitted Nigeria disobeyed case ga adịgo ban over owogo ọlaghachigo to sin die as far as we say no to further trial the case remains without date of court now you are now ban over. That is when IPOB should come in. We don't come in when case is on trial. We come in when victory is secured and government said no. Allow us to take our position. I say no, we are going for trial. You don't want him out. You abandon him. Why are you not standing with him on trial? Asoga, have a trial. I say, he must stand trial. He must stand trial. You don't want him out. You have a good decision. Erutekwe na again na court. And another there. Government akpọta mmanwụ. Kpọta mmanwụ nke mbụ, kpọta mmanwụ nke abụọ. Masquerades, witnesses, mmanwụ akaebe, mmanwụ nke mbụ nke abụọ enweghị aha. Onwe ihu. Anabata ya na court. Ma Nnamdi Kanu onwe ihe okwu ndị lawyer anọrọ ewere mmanwụ gba akaebe mmanwụ dara gba akaebe na court mmanwụ 5 ama m ofu onye na-aza aha mmadụ 5 AAA BBB enwekwa aha CCC DDD EEE ihe ahụ good decision
mba. Case ebido kata asizie ndị lawyer gawazie lawyer nwa ga-edefend onwe ya. Ihe ahụ good decision mba. Agakatazie ya dropzie defense or good decision mba. Kedu otu isi chọọ ka ụdị onye a na-decide decision ya niile enwe nke na work. Onwe nke workụrụla, show me one decision work, show me. Ọ na-eme mistake ọ na-afụchikwa n'ọya nwa leader, ọ na-eme mistake ọ na-afụchikwa n'ọya wu leader, anya na-ala n'iyi ọ na-afụchikwa n'ọya wu leader. Ọ ga-cherekwanụ ka iti our own knowledge, cherekwanụ ka iti our own strength na iwu human being asị mba. I is a leader. Go and read code of conduct. Anyị ekweghị. Since ahụ o move from UK, ọ gwa ha IPOB, gwa m decision ya na work ọla, gwa m just tell me one ọga gwanụ m ofunu, gwa m ofu the same IPOB ngara nọ n'ụlọ ya agbawa egbe ha burie tụfee ya. The same IPOB na-anụghị from yanwa from 2017 September till October 2018 he had appeared in Israel. Emeghị overthrow. A challenge gị ya. Anyị ebe akwa leader. Anyị nwee ndidi si na ọka nọkwa ya. The same IPOB was no longer trusted. Ndị a trust the sibling and ejimako. N'uche nna Okorafọ. Agbagide ọsọ bata Ethiopia agwa ha anyị, abata Kenya agwa ha anyị, ejide ya ọ na-ata ahụhụ agwa ha anyị, ebute Nigeria agwa ha anyị, anyị abịa achụwa anyị. Ugbu a na-achọ onye a ga-eblem. Anyị etie mkpu na ahụ adịghị ya na ọ dị ka enyere poison. Ha sị mba. Now the Kanu family gave press release. He said their brother is healthy. Anybody saying that is trying to cause problem in Igbo land. My brother is not poisoned. Nwanne gwa m onye ga-anọ na nga ndị otu ya rezi ala maka health ya, ụmụnne ya bịa kanta ya, gwa m onye dị ha. Onwe ihe o kwuru. O mee anything. Ọ bụrụ strategy anyị ji chọkwa n'ịbata. Unu na-aga court. Anyị were our strategy ka anyị bata. Ọ na-challenge our strategy. Were ya emewe Chinasa were accuse na ọ chọrọ ka enwe trouble n'ala Igbo na South East, that his brother is not poison. Nobody should do. You should disregard it. But I know the 2025. Nnamdi Kanu etiwezie. Na ya na-agbakwa ọbara, na ya na-achọpụta na enyere poison. Mgbe ahụ amaghịzi m otu m si ede ya. Mgbe ahụ na m amakwa otu m si eme campaign nke ahụ. Na na-achọpụta na enye gị poison. Na anyị rezigo the campaign ụmụnne gị ajụ. Na nwekwa m onye iberibe o. Na nwekwa efulu m, anakwa m eme that campaign na ahụ adịghị, aga m eme ya. Maka na ala ma anyị rezi, unu achọghị ka anyị bata. Anyị weta sit at home, unu condemn ya, mechaa were run wa with Simon. Nke ọbụla anyị wetara n'ajụ, nke ọbụla anyị wetara n'ajụ, nke ọbụla anyị wetara n'ajụ, a na-achụ anyị na-achụ ọga unu metugodu. You are suspended from IPOB. Unu ga-run godo ihe ahụ unu chọrọ ịrun. Ka mma na m chọọ ugbu a na ụta mma na m awụghị onye ochi. Ịbịazie si na iwu ndị ochi na anyị gara gbuo mmadụ, anyị amara ọnwụ unu ga nyecha ndị mmadụ ike ha jiri egbe chụwa mmadụ, ha mee ebogide IPOB. Anyị anọrọ defense ihe anyị na-amaghị anya. Ugbu a unu ga-aza kesi unu n'aka unu. Ọkwa ndị a kpọkọrọ ha try anụ. Ha try godunu with image of convicted on terrorists. Gatugodu ka ịhụ. Ugbu a DOS dị free. Na-emuvu. Gatugodunu. Were godu image a move. Iche na ikwu okwu. Iche na mgbe aka ị ga-ama ihe Nigeria ahụ. Ọ ga-go and try Nigeria now. Nwanne ndị emefuola ezigbo ego na international community. Nwanne. Their duty wu itugoduli anga nyezie anyị documents ka anyị move njem. Ha ka nọkwa njem sisi ahụ. Ha ka nọkwa njem. Ha na-emekwa ya activate. Ha nyechi unu documents enye unu ego. Ha nọtụkwa ha bịa mee ya activate. Ikwu bịa hala dị abịakwu okwu Nnamdi Kanu asị gị na convicted terrorist. Ụfọdụ a na-ajụ, ụfọdụ achọdị ka onwe ihe nna ya ga-akpa. Some countries achọdị ndị gị na ha na-akpagbu before.
ozugbo a convicted ha achọzi ka gị na ha kpaa anything. Iche na obere ihe asị gị ọga oke ebe ọ na atụrụ gị terrorism nwee ndidi na anyị secure go image of IPOB na the image can save you. Ọ ga stand as a counter to any ebubo eburo gị. Anyị save gị IPOB awụ terrorist ka anyị marazie otu isi na-eduzi iji wuru terrorist na-edu ndị na-awụ terrorist. No a good argument maka na ọ bụ na ewu terrorist IPOB ga-awugodu terrorist first but ọ na-ekweghị ebe IPOB na-awụ terrorist atọ gị nga na terrorism na anyị secure gị image na ọrụ anyị wee ji the image ga counter the conviction. We are power, we are the leader. Oga ọkwa leader unu ebidola leader. Unu ebidola leader. Otu Nigeria shi na-elu unu ha ma na IPOB ha ma ihe DOS o ọkwa ha na ha na-aja amụ ha send ozi secret ezie the ozi ahụ send government secret ezie ya DOS contact karị nwanne ezie DOS ebido mgbe ahụ defend ya ihe ahụ ihe Ojukwu lakịrị a na-akpa ya nkata azụ bet ndị nke anaghị akpa ha nkata azụ ịkpachaghala ofu onye ga-agwa ha ha ebido mgbe ahụ kọva ya ọ ya mere eji meri Ojukwu nwe onye na-represent anyị nwe onye na-agwa anyị ego DOS mefuru iji lọbịa ndị na-ada agwa ha mgbe a kpara maka anyị nwanne ọwụ obere ihe ọga ọwụ izi job ọwụ ede job ọwụ ede job na state actor ga-aga de petition against you ndị dị otu eme ka ịmata nwanne DOS awụ tata. DOS awụ tata iche na ịnọ na be gị iche echiche so ọ dị ka ha na act without consultation. DOS na-abanye gọọmenti mefu ego banye gọọmenti biri ebiri na the gọọmenti different gọọmenti tie mmadụ de anọkata ekwulite okwu gị ebe ahụ ifilo na onye dị otu anọ na USA congressman or UK House of Rep ọga ọkwa ọrụ arụrụ arụ onwekwa onye ha na-anọkata kwuo ya onwekwa onye ha na-anọkata kwuo ya ọkwa mba agbara agba emegide convince ya near proof near evidence niile na ihe a dị otu a provide arịa ya obi aka ya alọbịa ya press gide ya ya oreze dị mata iche na anọkata ekwuo iche na anọkata onye anọkata na assembly ya okwu maka gị ọ lọbin nwanne ọ mba agbara agba DOS ga-anọ otu a gwa gị ihe Nigeria na plan ha ga-eme next 2 months ọ mba agbara agba DOS ga-anọ otu a na gọọmenti wetara ha information ya gọọmenti official wetara information ihe Nigerian gọọmenti na plan even gwa ya nkata ha kpara with ụmụnne director gwa ya so politician lekwa inweta transaction mmadụ enye DOS transaction ha nọ na center of information ọ ya ma ha lechaa gị ha achị ya ha nọ na center of information ha ji information na-aga erute gị aka n'ụwa even ma ndị ha ga-eji anwụ onwe ndị ha ga-eji anwụ onwe information DOS members ji ihe nwee ike iwepụta ya n'ụwa ha wepụta ihe emebie ha try ya ihe emebie otu ka information na-ezo ma local and international common information nọ na ofu shop gị gị na ụmụ boy nọ na manage okwebedi gị manage ma ya fọ ndị na-achịta information all over the world m ji gwa ha olee otu onye mara maka ESN from December 2021 December 2020 I launched ESN till in May
and the early June 2021. Ejidegi na almost ending of the June. Three quarter of the June, right? 2021. Now you have experience of ESN 5 months plus, in short 6 months. Now, during your kidnap, people came and claimed to be ESN. There were so many confusion, and IPOB was able to guide and secure what is called DOS to them, ESN today. You that have no knowledge of who is ESN today, unless the one DOS tell you, will be in detention trying to appoint somebody that will be in charge of ESN you have no knowledge of for over 5 years. Then you want to burn Igbo land. It is just like you are doing it based on the condition for your release. Because if not, why should somebody that have no knowledge of security be trying to go inside the security and start controlling it and try to impose somebody that have no knowledge of the security that men suffered to gather? ESN and the mother drag. A guy the time ige ikulu down we puta. In Rodi and Amayaka na ESN. Iyana we tampering security. Imanya ESN 5 years na imaya. Gebani neche acho da igenye na ESN. Onye commander na ngwagwa commanders. Ndị mere commander ụfọdụ Simon deceive ha, ụfọdụ egbuo ha, ụfọdụ attack ha down. Kedu onye na-achị lead ka onye na-eme impose Mmaduabuchi ka Mmaduabuchi nọ na Nigeria wụrụ onye isi ESN? Kedu ebe a na-eme eme? All personal interest, in short, all condition of government. Because ihe ndị a Nnamdi Kanu aga emenwe ya before. Ile onye nọ na Nigeria si ya wụrụ ya bịa nyoe anya na ESN. Ebe a gwadere gị sef na ịnọ na abroad na-akpọ onye n'ebe a na-achọ ya. Ka a na-agwazi gị ịhụzi Mmaduabuchi ọ na-amachagharị onye na-aga court Nigeria, nnaza case na-aga court amachagharị na ESN. All betrayal. Ihe chọrọ ka submit ESN. ESN Nnamdi Kanu enweghị idea ESN for 5 years now. O kwesịrị itinye ọnụ na ya. O kwesịrị ịgbawa nkata na ọ ga-echange mmadụ de. Ke ihe ma na-eme de. Some matters a na-akpọ security matter. At times, gasị hapụgodo ihe a, ọga hapụgodo okwu a mgbe m pụtara. Security issue. Ịma ụdị ọgbụgba ndụ ha gbara na eji kejie ndị nke a na. Ndị nke a eji na jisie ha ike. Ndị nke eji na ọ dị easy. Ebe mana ndị a nọ power 5 years, information ha ji buru ibu. Ma nkata ịkpara akpa with mmadụ enyere ha ya. Ma government test beat ha sendra politician si ya le ihe mere anyị aga hapụ Nnamdi Kanu. Politician sendra DOS nna nwekwa ihu na ụma unu ga-eme o, lekwa ihe ndị a sị na ha ga-eme. DOS ejire the information. Onwe otu ha si kpawa nkata otu ha ga-eche eme, ofu nwanne director bịa kụsaa ya a na-achọ dị ka DOS gwa ha ihe ha na-arụ on mba. Ofu gọọmenti official asị na court kwa na onye a ofu lekwa onye a na gọọmenti na-use ya, lekwa ihe ha na-akpara. Mgbe DOS ga-eme investigate nweta the intelligence na eziokwu bịa court onye ụmụnne ya mapụta because ha ji the intel ihe na-eme. Nwanne ndị a na-agwa gị bi n'ime info before ejide director ozugbo ejide kpam information he gbatara Simon kpam lekwe na table DOS obido obede atwa o information ya nọ already ha nọ na-ele. Ozugbo ọzọrọ okwu kpam ha pịa ya kpam ya zọ okwu nke ọzọ ha pichie. Ndị mmadụ etinye leave him na work with him akụkọ onye ji information ya na table. Ịma na the whole member of organization information onye ọbụla ji nọ nke onye isi club ahụ ị nọ information iji ọkwa ị na-enye chairman unu. Onye nke ọzọ jikwa information nyekwere chairman. Ị hụla na information unu niile the whole member nọ nke chairman. Information the whole member ọ chairman nwe. Onye a na-akpọ ya na-asị onye isi lekwe nke na onye a na-akpọ onye isi ya nwa ji iji ya ka iji wofu ahụ iji aba mba. Onye nwa ji nke onye nke ọzọ jide nke onye nke ọzọ jide nke onye nke ọzọ jidekwuo nke gị ahụ i nyere ya.
onye nke Oshebe mee na-argue now ka m hapụ gị ka isi mgbaka metụ gị obere mee na-argue nụ ihe m ji ama onye ma ihe o m na-ewepụta point ịbịa ime argue gaa jụọ Nnamdi Kanu ọ na ha watch m go and ask him now ọ na ha watch m even ma mgbe ọ na outside ọ na watch m you must watch BTV ihu ebe m nọ evangelism ihu na a na-evidio m mụ na ga bụrụ ofu ana m eji microphone chụsa ndị nọ n'ahịa chụsa gị ịdịlo ya witi pawa gị niile ihe ị ga-eme onye Biafra m bịa hala dị ya ụmụ mmụọ na-eso m kwuo okwu na ọjị so awụ m coward ihe a akpọ m fearless Ipob evangelist I go from state to state so enwere m nkwuwa okwu achọ ndị a ga-enye bribe eso m na ndị ị ga-enye bribe anọ m na site amakwara m ihe enwekwara m ihe ndị m webatara na IPOB ọwaghị kwuo ya gị na-eme ị ga-echekwa m taa kwụchakwa ị ka ga-egekwe m echi so ihe ị ga-emewu ịbịa hala na my program pick ofu lie dee ya mee ya argue ka mma na ị nwere sense awebe ya ranting ya naked noise DSS nọ na-ege ozugbo m bido broadcast they copied it near to intelligence office ewegara intelligence of immediately the people ha mere employ ndị ga report my page na ndị ka na monitor comments ha nọ here now government employees ya nwere gị ma mmeri na argument bịa na amachari ịmakwa onye mbụ I win you in argument superior present in Roji ihe nketa na family anyị nwanwe na family aha mo kindred anyị ama ogwop anyị nwanwe argument anyị nwanwe naturally lawyer ana amụ anyị as lawyer ịchọ anyị bido na otu mewa argument crack our brain so ị na-abịa ị crack our brain abịala ebe na-akọrọ m ihe enweghị isi abịala ịbịa ha ala kọwa ọnụ ya idiot ya fool ya rant ma na-emerigo gị ihe m na-agba defensive midfielder 4 anyị na-enye 10 confidence ọga front nye 8 confidence ọga front ganye goal because anyị nọ there ị ka ga-anọ there sef gị hụ na 6 achila n'azụ gị pụta gaa ịgba bọọlụ because na ọ hụrụ gị na ịnọ ị ga-anọ ya ọgbafere gị because you defensive midfielder 4 highest shift to obere we continue. What are we saying? Keeping the record straight, how we do things in IPOB. No single man single-handedly remove or appoint people in IPOB. Not even Muslim can have ever done it before. How? He does not issue memo. He does not sign memo. If your duty is to announce appointment, and the duty of the directorate is to issue memo, and the duty of the head of the Directorate of State is to sign the memo, are you the person that appointed the person or removed the person? It's not single-handed. Now, are you telling me that those who issue memo have no knowledge of the appointment and they issue memo? That is to say, it is a combined decision. A combined decision. If not, the memo should have been coming from the office of the leader and signed by the leader. When once appointment and removal memo does not come from the office of the leader, he cannot single-handedly do that. You don't issue memo. You are the director of Radio Biafra. Your duty is to announce it. People's duty is to issue memo. And those people that issue memo are the legitimate people to be to be taken to court. Not you. Those issue memo are the people you can take to court and say, why do you suspend me? Why do you remove me? Not you, the leader, who have no involvement in the removal. So how come you single-handedly, if your deputy was removed by Directorate of State, and the office of deputy was abolished by the Directorate of State through memo, then how come you think only you single-handedly can abolish a Directorate of State that are automatic members, not appointments? Every continental rep is an automatic member of DOS. Every
what is it called? Head of department is automatic member of DOS. I appoint you to be DOS. I appoint you to be DOS. I appoint Oga. They are automatic members. They are automatic executives in the organization. Treasurer is automatic executive. Financial secretary, chairman, vice. What are all of them? These are automatic. After they will now appoint floor. Floor will now appoint floor representative. Then the chairman can now appoint somebody to be part of the executive. But do you see those offices? They are automatic executive members. You can now appoint somebody and say, I need that in the executive. Sura in executive. You can now say, I appoint this man to be our patron. And the patron automatically can attend the executive. Or when you have matter, you can invite the patron to come and help you. Automatically, you brought them to executive. But there are people that are automatic members of executive. And the organization must have those people. Organization must have continental rep. They are automatically executive member, which is DOS member. They have head of media, automatic executive member, that is member of DOS. So every head of department is automatic member. Every continental rep is automatic member. So how do you just come and say, he is the one that appointed them? Is it not people that investigated them? Is it not people that screened them? Board. Yes, thank you. Board. Board. Thank you. Thank you. Do you understand? Now, 2016, that the head of the Directorate of State and few members was removed. They will tell you about dissolve. It's a lie. When Chike was member of DOS then, he was lifted from secretary to head of the Directorate of State. Mazo Former was member of DOS then, and they were all involved in the discussion of the removal of Asiebu and Co. It was not done, only Nnamdi Kanu, no. And again, somebody represented Nnamdi Kanu here, which is Uchemefo, the deputy. The presence of the deputy represents the head. So there was no absence of the head or the leader then, because the deputy represented him. So how do they say that he was in detention and remove people, somebody that have deputy, who represented him? I want to know. And in that discussion, members of DOS was involved for the removal of HOD and some members. So how come this time around, the decision was made with lawyers and siblings, without the consent of IPOB? Mgbe enwere deputy na mgbe na-enwe deputy are the same. In a refer, ima na ikwesi na-eche echiche before. Ima na ime involved na matter. Iche echiche before you kwuo. You give us instance of 2016. Enwere deputy. Enwere deputy. Enwezi deputy na. Kezo konye ya na ya decide. Kedo onye ya na ya decide. Ya na lawyer. Na sibling. You are dreaming. I suspend the gear. They have violated IPOB rules. They launched Biafra Radio against Radio Biafra. They launched Biafra Vanguard against IPOB media. They launched 100 men against DOS. They stopped communicating DOS when they are in active office. That is sabotage. They started running IPOB only family when men are in active service. That is sabotage. They started writing IPOB press release without the consent of IPOB leadership. That is sabotage. When they have not been removed, you silence them. That is sabotage. As if na wonder onye anyị defendere na anwụrụ, so I ga anọkata akọwa inyo. There is contrary orders coming from Nnamdi Kanu that you don't deserve to attach him to what we are doing. There are contrary activities that implicate people.
The prison where he is, I'm on to Charia gadgets before I went here there. But he made communications that implicate members and they got arrested because DSS tracks his calls. Okosina may call and just come away can radio as power. And about state coordinators. And about IPOB coordinators na Biafra land. Mgbe ị kpọchara ha communicate ha, DSS will track you, track the person and get the person. Ihe ndị ọ dị mma ka ọ bụrụ na show the power. Risking our people. In order to take power from DOS, if you want to confirm, come to Sokoto. You go to Sokoto, you submit your phone number, submit your NIN, submit your passport. Automatically, you have been betrayed. Something all friends and well-wishers. Kwesirega, they make involved na struggle. And family members. You don't drag people and hand on a wanted list. Can have a government submit their data because they want to confirm from Nnamdi Kanu. Yeah, set up. Okwesigi. Utam no here na maga confirm. Maga submit a passport and a phone number. It go no free in a move na Nigeria now. Just like Mmaduabuchi and JCI, they are free because any that roge abia trog. Okay, they go free. In you go to that to submission. In you go to total submission because you want to confirm from Nnamdi Kanu. Mba sign all road list of Faruku. Did we go there to confirm from him? Did we go to his place? We follow chain of command and obeyed. I am boy on a phone. All road list a kulobia. I am kuroga we kulobia. Two egani with a higher moto. I am boy on a phone to confirm. Ubo is give you a confirm because na iwo nyara. Mba ha ino na worry am no mo ahia. I am to confirm. Mba. Mgbe anyị gara ahụrụ Arochukwu, all road list Arochukwu, anyị ọkpọkwara to confirm ma ihe o kwuru. Ugbu a ka anyị na-agazi confirm. Ashi, the whole channel of command ka anyị na-follow yi. Ugbu a, the office is suspended. The same office that abolished the office of the deputy leader, suspended the leader's office, and removed the director of Radio Biafra. Because director of Radio Biafra gave a directive that people should go and listen to Biafra radio. So that is to say, automatically, he's no longer director of Radio Biafra. You cannot be director of Radio Biafra and introduce Biafra radio to the Biafrans officially against Radio Biafra. That is sabotage. Unacceptable. Anahefechi abo. You get a feature abo. You don't serve two masters. Director of Radio Biafra and director of Biafra radio. And you gabaru na abara. I repeat, Nnamdi Kanu is not like director of Radio Biafra anymore. He's now director of Biafra radio. Having given you press release and told you that he dissolved IPOB DOS single-handedly. This Anumpama here that he was reading something they wrote and gave to him as they were giving to Simon. The same way Jimako told Simon. Simon, he composed a tweet. He said, Simon, write it like this. Write it like this. If they tell them, no question. It is an order. Ejimako composed tweet and gave to Simon. The same way they wrote this one and gave to this one. Obia here na go pote. Obu no man na ya machala fence ebe anyị na-agba ọsọ. Ọ karị nata akwụkwọ abịa na-agụ. Anyị kpọpụtara ụmụaka ole agbagburu mpa ha here. Ya nwa sef ga-ewere akwụkwọ atụfuo. Akwụkwọ enyere ya tụfuo. Ọ ga-ama na anya na-acha anyị ọkụ. Ọ ga-ama na ihu even otu ọ dị here na ọ ga-ama na obi adịghị anyị mma. N'onwedị ihe anyị na-echete n'azụ na ọ ga-ajọ ọsụ jiri nwayọọ gaga paakị onwe maka ọma onye anyị bụ. Anyị anọchago na dustbin mee meeting. Anyị ha ya ala moto nọ n'ime moto na-eme meeting n'ime bọs a na-ebugharị anyị for security. Ede ihe na akwụkwọ je gị bịa na-agọpụta na ama jijiji. Ọ dị ka mahụ ndị gị na ha bịara ime ihe.
mmadụ ole anyị na-achọ achọ bịa ha ebe na-agụ akwụkwọ edere nye gị. Do you understand? Kedu ihe onye akọrọ na Nnamdi Kanu mere appoint to lead the people? Ịhụ na akụ ya edoghị anya a na-akụ ụdị ihe akọ ofu onye kekwanụ memo o ji mega appoint onwe ya na ya discussụrụ ya Igbere TV but eji memo remove deputy ya jiri memo mee abolish office of deputy. Today lekwa anọdụ iwu COC office have been abolished by IPOB. Lekwa akwụkwọ dere ụbọchị ọkwa sịrị na o nwere onye ma appointed COC, coordinator of all coordinators. Ọkwa without the consent of IPOB. Gwazie gị na o weteziela Elders Council. O mekwere abolish ọzọ bụ ha. Justice ọzọ bụ ha na ndị ọzọ. O mekwara ha abolish. Ugbu a ọ gwara gị na o weghachiri ọzọ without your consent. Echikwe na ya gwa gị I appointed you, get out. Elders Council imecha abolish ka ị nwee ike nara ha redio Biafra chụpụ ha condemn ha si na ha ụsabụ. Ugbu a ịbịaziela hụzie na DOS wo ndị nwe power ịbịa sizie play your politics sizie na inyeziri Elder Council after you Elder Council that will be your toy so that o nwere DOS chọrọ take position ya gasị ya na Elder Council is beyond him. Elder Council ebe a ka Kanu nta ha ga-anọ. Elder Council ebe a ka Kanu nta ha na-anọ. Ebe a ka JCI onye ukwu ha ga-anọ. Ebe a ka ndị ọwe na-amaghị ga-anọ. Wetezie Elder Council. Elder Council ahụ ihe o ji press onye ọbụla ma ọ na anyị mere ya allow because onwezi ihe DOS owo ihe ahụ ihe a na-akpa akpa may introduce ihe megoro abolish na IPOB without our consent. Coordinator of all coordinators emeghị abolish naanị e decide ya mekwe mmadụ appoint return all coordinator of all coordinators COC Clifford ire anya power na-ebugharịa nke ọbụla ọ laikiri o cheta ome onwe onye ya na ya ga-akpa ya. Ihe mere abolish onye a chụrụ achụ gara ohi ndị agha IPOB ga ohi ya sị gị return him. Do you know I'm the supreme leader? Return him. Ọ ga ya na return onye oshi odo gị nwa na-enyezi anyị ọda anya na return onye oshi mgbe anyị na-agwa unu ka ọ hapụ ịdị late unu che na-egwuru anya na ha return onye oshi anya nakwa na-emekọ wit ndị ha na Simon ugburu anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ imere arụ ọ gbasa gị gaa mekọwa wit ndị gburu anyị mekọwa wit Bridget Okafọ mekọwa wit Emeka Livingstone mekọwa wit Ifeonwu biko mekọwa wit them na-ewu n'ala Igbo ha lọta a ga-asa ha na-achụpụ ha na ụfọdụ nọ 7 years ọ bata before emeorikọ and ị ga-eji pawa onye isi isi mụ na onye ogbu mmadụ ogburu ndị mmadụ na obulu ihe eji ọfọ gbuo na nne mpi gbuo na ihite na nsa gbuo na ụmụ alụmakụ gbuo ndị mmadụ n'obowu gbuo na nke ihe na-akpọ ya n'ihite oboma gbuo ndị mmadụ na ọkaigwe gbuo na arọ ndị Izọgụ gbuo na ụmụaka gbuo na Mbaise gbuo na Ọsụ gbuo na Awọ Mmamma gbuo na kecha ihe na-akpọcha ya Ọsụmohu ị gazie na Ọkịja ka ọ gịnị Ihiala gbuo egbu gaa na nke ihe na-akpọ ya Ụmụnze and Owerri Ezikali Landman n'iyi ma kidnapping gaa na Ụkpọ Nnewi Landman n'iyi gaa na Nsụka gbuo ndị mmadụ. Ọga mụ na ụdị ndị a na-emekọ ihe aga m emeta arụ metara ụmụ m arụ a na-asa ha after 7 years ha bịa eme ala akwa ala before they will be accepted. Nnewi South nwanne makwa mmechọrọ Nnewi ka ịhụ na anyị dị free na mind. If we are involved we cannot be mentioning it. If we are involved we cannot be mentioning it
but them that are involved, they don't want us to mention it. Iya we ndị anyị kwesịrị na-ekwu ka our people nwee ike obi ha dị free. Anyị kwesịrị i-console ndị wu victim ka obi ha dị free. Ọwụ ụdị committee ha kwesịrị create. Committee ga-aga communities. Ha nọ ọhịa na drag IPOB leadership. Committee ihe o kwesịrị launch 100 men committee nga communities ga kọwara ha na omega involve na mmebi emebiri obodo ha. Ọ na-echetele community ebido kpọpụwe ya court. Ọ na-echetele family akpọpụwe ya court as an individual. Mgbe ndị Igbo kpọpụwara court, mgbe politicians sponsor ndị Igbo kpọpụwe ya court on murder case, mgbe aka ọ ga-ama ihe ụmụnne ya mere ya. Imejiri aha organization na-protect mmadụ na-aba. Mgbe ị nọ singular, onye Igbo abịaziele ego anya bịa cheta nwanne ya gentle ogburu gbọba gị court. Gị hụ na Nigerian gọọmenti ma ihe ha ebido nyewe ndị ahụ ezigbo lawyer. Ahụ hala na ndị bunu na-akpọpụzi gị court mara na ị nweela problem. Decha ndị mere involve taa gị ka obi decha akwụkwọ dek Bridget Okafu ka obi de ndị gburu anyị ka obi de ya na akwụkwọ unu emepe ọnụ sị m na onye ndu ọda ka obi le Bridget Okafu nnọ fight IPOB mechaa ụmụada ka reze ego nye Simon na-egbu ụmụ Igbo. Ọsọ mmadụ bịa tụdo m egbe n'olu tụdo m egbe n'ọnụ tinye n'ọnụ m ma gwa gị na ndị gburu mmadụ n'ala Igbo enwe m ike irespect ha n'ụwa. M ga na-ekwu etelega ịgbagbuo m. Mgbe aka ị ga-ahụ determination. Dienu ndị ahụ na-edinye ka ha bịa kidnap m. Die ndị ahụ na-eji aba mba. Unu ji m egwuregwu here. Ewepụtabe time create ndị ga-aga communities ga-ayọ ha si ha nna biko na anyị esoghị ha na-etigodu damages una na-emegodu welcome si no problem na emecha na lee na onweta ga-esi eleba ya anya ka aka amụwagodu community ndị ihe unu merewo una na-eme identify with ndị ihe doro ha anya nọ ndị ahụ gburu ha una sikwa anyị still maintain na onye awụ IPOB leader ebe ha mewere engage with ndị oshi gburu ndị Igbo, ndị kidnapper, ndị organ harvesters, ndị niile gburu anyị na-ere mmadụ na-ere ihe niile claim oshi na agitator claim na ha wụ ESN ebe ha na-awụ chụọ communities were communities gbuo ndị eze court fụ ha isi gbuo ndị amị na polisi wochi ụmụ Igbo gbaa ụlọ ha ọkụ ka ị hụrụ ị na-eme identify with isi anyị maintain n'oge as IPOB leader. Unu na-egbu ezigbo oge. Bridget Okafu wụ ogbu mmadụ. Ọ na Simon so ha gbuo ndị Igbo. Emeka Livingston wụ ogbu mmadụ. Ha na Simon so ha gbuo ndị mmadụ. Ifeonwu biko wụ ogbu mmadụ. Ha na Simon so ha gbuo ụmụ Igbo. Onye nke ọ na-eke akụkọ money ịwa anụ mpama bịawodu ka anyị nye gị ego ka ị nọrọ ebe a m nọkwuo okwu mugu lekwa anụ ọhịa ọ ga-amụ na ya soro pụta money they have given you money this struggle kwaturu my shop anụ ọhịa mugu. I drop up to 6 okay ha na-akpọ ya it's more than say about 7 scales m na-arụ na shop maka onye mbụ achọgodo ịrụ construction abịa kpọọ m ka m weta brain imegide okwe gị butere m ma drop or choose ofu one man business mụ achọpụtara only me na work ya anụ mpama I giving you money because no ego ko nna dana ọmụ a poor man with integrity ga jụọ ha Simon ha azụtanwu ụmụ jụkwa Metusela ha azụtanwu ụmụ jụkwa Kanu nta jụọ maka Innocent chigbu ha dịrị ha azụtanwu na azụmazụ ama m ihe m na dị eme na ihe ọbụla anaghị azụmazụ anọ m na wetin trial na-aga ebunye ndị mmadụ na-enye ndị mmadụ aka ana m anọ n'olulu happy survive m na-aga bụrụ ofu
mgbe m nọ na nga ana m eke ihe ebe ọbụla m nọ aga m adị oke ihe ọbụla m na-enweta n'ụwa awụ ngozi m ọ ngozi m anwe mgbe ị ga-enweta ihe onye ọzọ ka uche gị dị ya ma edere gị na ị ga-enweta 5 million ị nweghị ike ịga ohi nweta 5 million dịkọrọ ọnụ enwe mgbe ị ga-aga nweta ihe ya wuru nke onye ọzọ o dipendiziri otu isi nweta ya aida na ị gara robbery ọ na ị gara ọ gbasazi gị but ihe ọbụla ị nwetara n'ụwa awụ nke gị right ka uche gị dị ya so bịagodu ka mụ na gị soro ka ndị IPOB chọrọ gị ego ka anyị soro ka anyị gagharịtụgodu na Biafra land ka ha kpọtụgodu ma ha ọwụ gị ka a ga na-akpọ ehe ka ndị mmadụ keletụ m kpọtụ m nwa Chineke onye isi nna anyị ukwu ọkwa ndị na-amaghị mma gị ehe akpọtụgodu gị ya ịhụgodu ndị okenye m wepụtara aka abụọ na-ekwe n'aka ịhụ moto gbara breki si gị banyetụ ịhụgodo ebe a na-akpọ ma ụjọ abịakwa gị na mụ na gị so gaa mara na ọwụ m nwa n'ọhịa anọ mpama iche na mmadụ niile the same like you ebe ị gbara 500 ga ma agba 2015 gaa ya otu m si aga dị iche mụ na aga bụrụ ofu ihe awụ ihe anyị fesiri inwe okeshọn ị ga aga okeshọn ọbụla m na-aga nwere otu o si dị anụ ọhịa ị na-aga bịa palọ etukwu ana m aga ebe ahụ mugu they have given you money so ị ga-anata ego nọrọ n'ụdị nsogbu a ị ga-anata ego nọrọ n'ụdị nsogbu a n'ọnụdị nsogbu a lụọ nwaanyị nwunye m nke abụọ nke ọzọ nwụrụ anwụ m lụọ nwaanyị agba m nkwụ ya maka security reason they have given you money ọkwụgbo eji director ka e nyere m ego onye nyekwenu m ego 2016 m na-ezi ozi ọma onye nyere m 2017 mgbe a na-achị m ọchị na m hapụrụ shọpụ m na-epirichi Biafra ọ nne gị ka nna gị bịara nye m ego kọstọma achọta m asị ya na m apụgo eburugo m makrofonu pụọ 2018 2019 kọstọma achọta m ọkpọ mmasị a na-enwe m chance na nọm arand 2020 anọkwa m ozi ọma ugbu a ka ị bịara na-asị I have given you money Chineke kpọkwa gị ọkụ idiot mugu mmerie gị na argument chee bi na shift diversion anaghị divert enwere m answer for anything ị wepụtara here agọziri m godigide m gozie m oke isi m juru na awụfu kedu ebe ịchọ ka anyị ga ọ na history ọ na religion ọ na nature ọ na ke ihe ị chọrọ ka anyị kụzie ka ihe ọwụ a na-agọzi m mad people ị bịa lee ebe onye ma ihe na-ekwu okwu ị gaghị ike ulu down nọ mbata ebe ahụ nọ mbịa nkwuchi okwu ndị mmadụ asị gị ọ gaghị jụọ na ajụjụ gị nwa na-ebịara ahịa na-amachagharị ese ndị m bịa saịdị ahụ ị nọ bịa kwuo okwu mụnwa ga-eji aka m ga-akpọ gị sị gị bịa jụọ ajụjụ ị ga-ahụ na m kwuchi okwu ị ga-enwe ajụjụ ọga ị ga-enwe ajụjụ ichenọ inweghị ịbịara ebe a na-ekwu okwu de ihe ị ga-enwe ajụ korokoro ọ ga ịhụ m ebe m ji makrofon ma ikpupụkwere m isi ikpupụkwere m okpu gị n'isi ịhụ m ebe m ji makrofon na-aba ị ga-ebu ụzọ tọọ nụọ lelecha ma o nwere ndị amị na-eche m nche ị ga-ebu ụzọ tọọ nụọ ka ị mara ihe kara onye obi mgbe aka ị ga-ama na ebe a m nọ na my voice dị too low na this place na mgbe ị hụrụ m ebe m ji mic ka ị ga-akọnfam na o nwere ụmụ mmụọ mụ na ha na-eso aga ebe metụsara ha na-egotenwu m Kanu nta ha ji ego free na-egotenwu m ọga ekperima ha Simon ha na-emechi ndị ha na-akpọtawo ha kpọọ m conference call onye kasị anọ m South Korea onye kasị ọ nọ ebe a onye kasị ọ nọ Belgium ekperima ga-anọkwa dị na WhatsApp call ahụ beta ha wepụta okwu ekwucha my response ka ị ga-eji ama ma ị na-ediri isikwasapụ mmiri ọkụ garị ọzọ ka ọ wee hapụ enyi m agawa m kwuchaghala marazi otu ihe ofe dị ma ọ gị wee jos buru garị gị gawa zirọf ịga mewekwe garị ọzọ na onye a dị fa anọ m very very far n'ihe ị na-eche anọ m very very far mgbe m gwara ya ha na m ga-emeri ha na argument ha che na egwuregwu ọ ga-ewepụtagodu pọintị ụmụaka gị ahụ agara m na peji Emeka Kanu onwe pọintị ọ na-ewepụtara ọ sịkwa gị prezidenti achịkwa prezidenti achụwo prezidenti mere apọintị ministers prezidenti dị elected ele mgbe e mere Nnamdi Kanu elect ebee ka unu mere elekshọn ihe niile wa apọintị
onye mere appointee ka esi na na-enwe skill remove ya. Ọ mmadụ mere appoint si ya wụrụ leader ya ghọzie Chineke. So ya nwere ike ịpụta ọrụ n'ụtụtụ ọ sị gị remove this person ma ọ sị gị attack this person, make sure you attack him, condemn him, call him thief, call him this, blackmail him so that he'll get out of the way. Teshi eme leader. Onye a suspendere chịkọta ofu ebe si ya mewezie the leadership attack. Ihe ndị a niile anyị na-edi anyị ga-ekwuchicha here before anyị move. Because I suspend go the leader's office. So I get okwu na that leader's office. I get ekwuchie ike. Ihe ọbụla nwere stage. And this time around, ịhụ call ndị na-abịa here. Ị na-eme call, ị na-egbu oge. Ị na-eme call, ị na-egbu ezigbo oge. Anyị enwezi ntị maka na anaghị anụ ihe. Ịmụ na anaghị anụ ihe. Ugbu a ka anyị ga-egosi unu def. Ka anyị kụziri gị na ntị nke a na-akpọchicha kpọchie final. 3 years ihe unu na Chike Edoziem, Chinasa Nwolu, Chike Edoziem, Chinasa Nwolu, Chike Edoziem, Chinasa Nwolu, Chike Edoziem, Chinasa. Oh ya media warrior. No appreciation, no nothing, no thanks. Which me first are not ungrateful people, ingrate. No thanks. Yama womba. One day gakuroshi. Don't talk about my sibling. Don't talk about my sibling. One day gukurai wa mba. Don't talk about my sibling. Na Igbo. Keji pa onye isi. Akova arụ. Ana eme na Igbo. Aga aba n'ụlọ na dọpụta nwa chairman ahụ. Aga aba n'ụlọ ahụ. Ga dọpụta nwa chairman ahụ. Nwa village head ahụ gara ochi. Kwa ya ihe. But in our own. Leave my sibling. Leave my sibling. Ohodu Chinasa Nwolu. Ohodu Chike Edoziem. Anyị ekweghị. Ụmụnne gị kpara arụ na this struggle. Ị na-ahụ nke ndị ọzọ, na-ahụ nke ya. Thank you. Hey, the whole people will turn against them. Turn against them. People, independent volunteers. I am not chatting high nearly. What volunteer na struggle. If you're not flexible, or when you employ, for the knowledge in Haneme. Not only native. Hey, we have declared Biafra in Finland. Hey, teacher, if you don't agree with the Nnamdi say, go and open your own. Okay, menki yang with the ahande afaruku. Oh, yeah, man, you can't tell Simon. I say, leave him to do it. Some say, yaga create a space, a boga name here. All space may involve now our land, na bandre. Oga hano de ne bumad. Hey, leave your Nnamdi Kanu with Biafra here. On radio Biafra here. How would you come radio Biafra establish? Ya bogodu radio Afaruku Komama you get claim. We cannot claim it. Ya bogodu indigenous people of Afaruku. We cannot claim it. Ya GTA go tiendo 9 Biafra our own. They be here say aga menkia, ebenkia. Ndi eburu on the okre. On the Nnamdi Kanu create ndi eburu for Biafra. So ya botanu ndi nke ya ka egbuo ka imara na ọ na-eme nke ya ka m ga mezie nke m. Ọ ga-akwụcha nwaanyị ụgwọ settle na anyị ka anyị pụọ ụgwọ ma ndị egburu ndị ike ha ụgwọ kwa anyị ụgwọ anyị for years kwa anyị damages kwa anyị salary ebe anyị na-arụ oge ọrụ na company. Chairman ma nwanne onye eze ma eze ma prince zuo oshi n'obodo ndị obodo agbakọ si eze kpọpụta ya. Highest I respect eze ya si prince emecha ọ ga-eme ọchọchị ọga onye zuru oshi onye zuru oshi. Onye nyere Kanu authority suspend IPOB sit at home ebe ọ na-awụ leadership member ọ nwanne ya nyere authority ọ sabotage ọ mutiny a na-akpọ ya mutiny overthrowing government mutiny treason na ya wụghị idiot.
Launching Biafra radio against Radio Biafra is treason. Overthrow government. Yeah, offense. Writing IPOB press release with the from office of leader without the consent of the leadership that is in active service. That is betrayal. That is sabotage. You can write like a Mmaduabuchi. He can write from his office of Directorate of State. He cannot use his office and issue IPOB press release. The same way the leader can write press release from his office through his secretary himself. He don't have right to use his office and write IPOB press release. Abuse of office. Onion is aware of this press release, but leadership is not aware or sabotage. In a serve individual. In a mindset, you know, teacher. Ndi another boss ahia. When we can struggle, be boss ahia. Utahane mena politics. Do you know na muna senator, mwa senator, muna yana bakwa o. So ihun na-eme here. Gina nwanne director ba na phone ibido gbawara. Because nobody will remove you. Ha! Nobody will remove you. Do you know? Go and read the IPOB code of conduct. Go and read it. You Abraham. Nobody will remove you. Do what you are doing in Germany. I'm Kanu. Do you know IPOB press? But DOS will plug. Hanga director say, hey, return you. The Kanu let you. You have been reinstated. Yes, you remain the national coordinator. Don't mind them. Rubbish. If you are made empowered to be subordinate, or you're not in a position suspended, I say you have not been removed. Oboga say onye ndu say she return. Ya chere mgbe ọ batara ka ndị oshi rụọ ọrụ n'okpuru ya. Yo return no ha. Ọwụhụ mmadụ nọrọ na-enwe service. Mmadụ anọrọ ndị ya nwa zuo oshi. O remove him or suspend onye ahụ. Gị nwa awụ ọga nọrị somewhere. Na-amaghị service onye ahụ otoshi aga mmadụ bịara akọrọ. Ị sị return him. Return him ka ihe na-efukwa. Return him ka ihe na-efukwa. Ihe m ga-eme akaụntụ ya na-efu. Aga m return ọga. Ịbata gbọrọ ya tii n'ọfịs gị ka ọ nọrọ dị ezuo oshi. We continue. We continue. Program I got 5 the program at to 11. Go after 11. Okay, 11 something. After 11. This is 2:30. 12. 1. 2. We have touched like 3 hours. Again. Chineke mekure mebere. Thank you. Simon was their first instrument to hijack IPOB or work so that they would take it from Simon. Hamakwa no janta ka ha na-achọ ka o were. Power mechara ruo Simon aka ya owogodere egbugodo ha nwa first. Ama onye Simon o. Ha chebu na ọ dị easy ka ọ bịa nata power. Nwobere nke ha nyetụrụ ya. Mgbe ha kpọwaziri esi ya nna akwụsị ya ya gwa ha na ọwachi. Nwobere onye dịrị ozi ka ị na-asị ya akwụsị. Ọwụ na ha edighị ya ha ga-edere eleta si ya akwụsị. Ha ga-edere eleta. Ọwụ na ha edighị ya ha ga-edere eleta. O nwere ụdị ozi akara izi ya. Akara izi ozi asọ onye oshi. Maka otu esi mee announcement uche Lionheart. Anywhere you see him, catch him. Hand him over to the nearest police station. He's the one giving police and DSS information about our men on ground. Ogula. Ogula. Esetiage. Izowezi. Right? Egbu oge ozugbo anyị akụ aka
Hey, director have said he declared him wanted. Okonye ya na ụmụnne ya na-ese okwu n'ọwa IPOB ma ya na ndị be ha na-akọ ọnụ epụta ozugbo just disgrace ya otu abalị si eji ọfọ nshi egbuo ndị mmadụ maka n'ihi gị na o mere involve na kesi gị gbaa ụlọ ya ọkụ ugboro abụọ mee nke 2019 ikwuchakwa okwu si na ihe eji mee ya he cannot be bribed. Barrister Ejiofor cannot be bribed. He cannot be intimidated. That's why they invaded his house. Within some years, ụmụnne ga-ebido Barrister Ejiofor kpọwa ya aha onye oshi, kpọwa ya blackmail. Gị nwa asịkwa he cannot be bribed. Imechi ọnụ. Ọgwa gị nwa gwara ha mewe attack after secure charge sergeant acquitted. Barrister Ejiofor cannot be bribed. He cannot be. Just ka itu nuo ya ka obi di ya mma na emere ụlọ ya attack 2019. Erugo 2021 before abịa jide gị emegodo ụlọ ya attack na 6th of June ka 2nd of June before jide gị na June ahụ unu emebe ya respect since a wee kọ ya ọnụ since a wee blackmail ya since a wee ibo ya ebubo since a gị sị m na m ga respect ndị dị otu a ndị na-ahụ n'ọnwụ effort of Ejiofor ndị na-ahụ n'ọnwụ sacrifice of Ejiofor they are very very wicked, very wicked. They only remember their own. They attack others people's sacrifice. They don't value anybody's sacrifice. They are very greedy people and ingrate people. Hey, do you know the sacrifice of Nnamdi Kanu? Compare it with that of Ejiofor. Compare it. 2 times attack in his home. All deserve respect. Ejiofor deserve honor. Every day, yakono bonono. Omeruno gene. Ono the very wicked. Do you understand? So to save people and data and time, people, time, data, and some other things, and me myself, to go for something else. They are very heartless. Abraham Ejiofor me attack. They don't deserve any honor or respect in their life. They don't deserve it. Very wicked people. Every day, Ejiofor. Mmaduabuchi when ego. Haka. Oto ona adika eju. Mmaduabuchi na-edewiru ka ihu eju. Dewiru ka ihu eju. Dika ihe eji agba catapult. Very wicked person. Obi anaghị adị ya mma n'ụwa. I will condemn evil. Attack on Barrister Ejiofor is a pure sacrilege and evil against our people. The family Thomas Nnamdi Kanu committed it against Barrister Ejiofor. A very wicked attitude. Unu chọkọ ụmụnne ya chi ya ọchị. Egburu mmadụ n'ụlọ ya maka gị, gbuo pie ya maka gị, gbaa ụlọ ya ọkụ, gbaa moto ya ọkụ, kpụrụ nwanne ya nwoke. Unu respect ya, unu ga-efo. Very wicked people. Every day, every day, I cannot respect such people. I will never present any sacrifice from such people. You must respect other people's sacrifice before your own will be respected. Evil and wicked people. Every day, Ejiofor. Ụfọdụ amadị na-egbuela ndị mmadụ maka ha nwa. Egbuela ndị mmadụ na nke Ejiofor maka Nnamdi Kanu. Ọkụ nke a charge. Ka m mepetụ window. Ụfọdụ amadị na-egbuela ndị mmadụ maka Ejiofor. Ọ larụzie ndị be ha chọwe ọchị si ọkụ ịhụ ya. Unu enweghị ike ịkwanyere mmadụ ugwu, unu enweghị ike respect mmadụ. Unu na mmadụ enweghị ike isetụlụ ọfụma. Unu enweghị ike ya. Unu enwekwana ike isi onye biko gawa mba.
All blackmail, insult, attack. Odemma na-eme n'ala Igbo. Ezigbo family anaghị eme ya. Onye ọbụla ha na-emekọ ihe blackmail, attack, insult, neglect. They don't regard any human being. They don't. But it's the Jofo must be honored. Every good conscious person. Even onye na-agba Jofo okwu. Mara na onye a ekwesịghị ịdị ndụ. Onye a one of the most wicked person enwe n'ụwa. Don't regard such person. Ndị ihu abụọ. But Jofo cannot be corrupt. But Jofo cannot be bribed. He cannot be bought over. That's why they invaded his house. Oh, Nnamdi Kanu kwuru ya. Gị na-emechazie ụmụnne ya na ndị midia ya efesi Ejiofor. Ha bụ ụzọ gwa Simon ya fesi Ejiofor. Simon emecha nke ụmụnne ya with Darlington ha na Elochukwu ha na Mmaduabuchi ha niile efesikwa Ejiofor. Ha na ya na-akụkọ mmiri ha agakọ n'anwụ. Ha na eshikọghị nri. Ha na enweghị biznes. O nwebe anything ha na ya mekọ. Just na Kanu nta na ha na-azọ favor. Ha bido lee nwoke lawyer na-eme attack. Ọ ga-adịrị ha na mma. Ha nọ na nsogbu, they will never get help. Ihe a na-achọ ka egbuo Glory Ejiofor, ka egbuo ya. Sọsọ ha nwa ga-eguzo n'ala Igbo. Sọsọ ha. Emeka, do you know his sacrifice? Onye na-neglect sacrifice ndị ọzọ. Onye gburu mmadụ n'ụlọ ya, sọsọ onye o chetara cousin ya na nkịta. Only cousin na nkịta ka ọ honor. Cousin na nkịta. Ọma nke ha ma nke onye ọzọ. How do you regard people that later by Ejiofor, he freed you? They also secured the site and acquitted for you. They freed you 2017, secured the site and acquitted for you 2022. He was attacked 2019 in his home. People were killed. His home was also attacked again in 2021 June, before you were kidnapped 2021. They want to kill him before they kidnap you. All these things he faced. Still, some politicians are looking after his life for involving in your case. Accusation, blackmail, coordinated attack, insult. You even reported Ejiofor to the Nigerian Bar Association. Evil, sacrilege, arụ. Ọ na-ejitu mmadụ. Onaga agbanaria, ọ na-ejitu mmadụ. Ọ na-eri isi abụọ, ọ na-atọ ọnụ. Onye nọ na nsogbu anaghị eme ụdị ihe ahụ. Onye chọrọ help, onye nọ na ma na nga ma n'ụlọ ọgwụ, onye ma natural law anaghị eme ụdị ihe ahụ na-eme, maka onwe onye ị ga-emekwuru ị ga-ala ijije. Onwe ndị ọwụ izu ohi, that day ka a ga-ejide gị. Onwe ndị ọwụ ime attack, ime abuse ma ime accusation. Ebe ọ bụla itiri isi ga-atọ. Onwe ndị ọwụ ha nọ na moto. Even because of your motor gaga accident, people the special. Ndị a niile unu kotere na unu ma nke eji unu. Unu ma ozoko me, ke nke unu ma ji unu na. Kedu nke unu ma ji unu? Ebe unu mechara kwete na option of government. Enugu adịghị mma, Abia adịghị mma, Ebonyi adịghị mma, Imo adịghị mma. Anambra adị mma, Delta adị mma, Akwa Ibom adị mma, Rivers adị mma. No Sokoto declaration. It seems not willingly. A whole land of caliphate, Janjaweed. They condition you. Keep your address na their state.
You think na you are idiots. You think na you foolish people. You change na you again no condition. It can never happen neutrally. On a neutral ground, we know how Nnamdi Kanu condemn the North. We know how he talk about them. We know how he present them. How come he do his declaration in Sokoto? It is a condition from the government. Anaghị eme na anya ọcha ọga. Eji ya anya ọma eme ya ọga. Otum na shame argue nkem. Otum na shame argue. Eji ya anya ọma eme ya. Bayelsa adị mma. Igbocha adị mma. Delta adị mma. Ebonyi abaghị unu. Enweghị Ebonyi declaration. Enweghị Abakaliki declaration. Enweghị Ụmụahịa declaration. Enweghị ya nke Ojukwu kwa ahịara declaration. Nke unu Sokoto declaration. But mmụọtị na-eshi akọ Zik ọnụ na amụrụ ya na Zungeru. Zik was born in Zungeru. N'ọnụ gị ka m nụrụ ya. Isi na ọ ṅụrụ gịnị na Zungeru lọta na-akọ inyo. But today, unu gara mee Sokoto declaration. Na the caliphate ndị na-egbu anyị isi m na wo condition. Unu agba m na wo condition. Nọ n'anya ọcha ka eji gaa kwuo okwu Biafra na Sokoto. Ogawashi. I am not a kid. Ọ ego kono chọrọ. Ego mmiri. Ebe 200 man. Le ego. Si na window. There. I'm back. Thank you. In a corner, Sokoto declaration, one ọcha. Ihe awo just akụkọ na-akọrọ ụmụaka. Ogo na-eme n'anya ọma nwanne. A na-eme ihe ahụ condition of Sultan of Sokoto. Ihe o tinye na judgment ya na-ebutere ya Sokoto. All his own decision. Judgment e mere onye ọbụla wetere demand ya. Ma nwee ike ha wetachara demand onye ọbụla edetuo nke ya. Nke Sultan of Sokoto butere m Sokoto. Simple. Anọgide Sokoto gwa gị na enwe Sokoto declaration. Gị nwa akụ aka. Hey, onye du. Si gị ọ ga-emakwa ihe ị na-eme. Onye a kpọrọ ebe ahụ achị, kpọ ndị achị. N'okwu ọnụ ya. Mechaziri gwa gị bịa na Sokoto. Gwakwuo na onye ọcha na enwere Sokoto declaration. So Enugu aga adị mma. Owerri adịghị mma. Ime declaration. Ofoya ga-abịa security reason. Come on, ọsịsọ. Ndị ahụ ụmụnne ya na-achịkọta na-akpọ ha emeghe organize for ESN. Ha ma maka security reason. Na-akọchi mmadụ ntị. Sokoto declaration. Anaghị eme ya n'anya ọcha ọga. Gakwa elu daa onwe otu isi akọwa ya. N'anya doro onye mere ya. Na wo condition. All condition oga. All condition. All condition condition from federal government. Condition of release. Ya ka na implement 1-1 till IPOB suspend the office. Government in shock. Leadership IPOB DOS now. How are team to watch? Government ele hanya na ha ga-emenwu ya n'ụwa. Onwekwe na onye ele hanya na ha ga-emenwu ya. Ọ ya ka a na-akpọ ka egosi gọọmenti na ndị a shiri ike o. Because mgbe ndị a ga-ebido trouble ọ ga-eshikwara gị ike. Ha amatago na ya dị flexible. Ebe a ga-suspend nwa office of leader nwanne ndị a dịkwa dangerous. They are now team to watch. Team to watch ka mara ihe kara ha obi. Ichebu na ga-ege ha ntị. Ha adatago na attention. Ha ga-enyekwu dị broadcast echi. Ha nyechazie ya. Satellite niile anọrọzi ebe ha nọ. Ịma na nka na-amụ ọrụ amụ. Ka m kụzitụrụ n'ọrụ. Maka ha ka a na-elezi ihe ha ga-eme. And ịma na ha ma ihe ha na-eti mkpu. Information ha ji karịrị ihe iji. Nke ahụ director na-eji before kwa ha ji ya. Information ọ na-use before kwa DOS ji ọkwa ha jidecha ha enye ya. Ọ ha ka ọ na-erute n'aka. Ọ na-echi na unit gawa.
Ocean unit gagide ruo to continental rep. Nke ha release the director ya ojide. Nke ha ji ha ejide share ike n'office. Ọkwa ha jide information before. Thank you. Yes, I am ji nọta aka. Ka m were brokers akụsa ọtụtụ ihe onwe ndị m ji akụsa. Nwa brokers mee pik wezie one brokers ya nweta ofu ihe ma handle ya. Nweta nke anga na-enweghị iwe ma handle one different videos. But nke a eji m nke a hazie grand maka anọgodo m n'ide post since ụbọchị a. Ka ụfọdụ hapụgodo ihi ụra ka ha nwee isi mgbaka. Enwe ofu mkpụrụ post m delitere onwe na-edelete ihe m na-ede doro m anya. So were kọtara ha ara ọkwe ọtara ụfọdụ enwe ara ụfọdụ ihe ha chọrọ ide ha na-edezi ya laghachizi bịa were brokers na lelee ọtụtụ ihe kụọ ya ezigbo ihe zụọ ya ọtụtụ ihe zọchaa ya ụkwa echizi anyị ebidozie nwaanyị na-ewetụzi ya na-ewetu ya ewepụtachazie ya imecha ị ga-emecha mara ihe na-eme in your next life ihe nwe ihe na ndị mmadụ kpara na-eme ya maka nwanụ onwe ihe unu ga-ememe our struggle affect ihe ndị mmadụ na-ahụ awụ ihe anyị na-ahụ ọwụkwa na ihe na-eme the world na onwe ha ma ihe anyị na-eme na and the information ihe a na-eme na anọgo na table IPOB leadership and ụmụ nwa bekee ma ndị otu ha na-eme ka DOS mata ihe na-eme ndị lovere anyị even ha gwara anyị na anyị nwa stand ya this time anyị nwa stand ya nwanne ma nwa bekee na onwe ụjọ ga-aba ya ịhụla ma Britain ụjọ ga-aba ya ịhụrụ this time of resistance total one coordinated one nwanne even ọ bụ na Nnamdi Kanu ka IPOB leader all in his favor igosi gọọmenti resistance na onwe onye ga-eshi n'aka ha bịa confuse anyị but ọ na-ahụta ya as overthrow ma enweghị ndị na-challenge gọọmenti you become useless ọ ya mere ọwụ gị nwa dị in charge you are useless you cannot be in detention and be in charge the powerless if your power is not outside if your power is inside where you are in detention you are useless. The government will not value you. Government will only regard you if there are people with power outside who can do something. When they want to handle you, they will remember people outside. But they say no power. I'm going to IPOB leader ka ijide power niile. Ijide ya. Abịa gbali egbe n'ama JK. N'abalị anyị echere n'ụtụtụ nụ. Ụtụtụ anyị agazie gbaa moto gawazie Sokoto anyị ruzie anyị filo form. Anyị filo form anyị abịazie hụ ya sị ya na-agbakwara 3 gunshot na ama JK ka ihe anyị ga-eme ihe ahụ ọwa iberibe then gọọmenti chọọ ịlụso ụlọ ọgụ ha ebupụ ya na Sokoto gaa dee ya ebe ọzọ onwezi otu ha si gbalie egbe unu agbara bịa ka unu gaa jụọ ya ihe unu ga-eme ịbịazie ọ ga anọdị ya ọkwa gọọmenti gbuchi unu bifo ha gwa unu ebe ọ nọ nnọkọta ụta m nọ mụnwa anọgo na waiting trial 4 years za capital charges decide man acquitted ma nọrọ ma elele onye na-agabe nga ya sị m were power nye onye nọ na nga ọ na-adị complete onye nọ na nga power ọ na-ezu oke onye nọ na nga nwere mgbe ọ na-anọ ka onye ara o nwere news ọ ga-anụ from outside ya nọ ka onye ara maka ọ nọ nso iru aka obodo iwe ewe country no verse no mama no papa ka ị gwara m na onye nọ there na o nwere confidence is unshakable ọ ga-anọ ọjị ga-anọ ezigbo ojii ị na-asịzi gọọmenti na ha amaghị ihe ha ji rụọ prison na ị nọ na prison dị complete some matters a ga-ahapụ ya mgbe ị pụtara mana compound gị ma ihe ọ ya na-ede complete ọ wee dị ndụ ha kara ịbịa mitie gị ka esetụlọ ya ọ ga-ede complete ọ mgbe ị pụtara o nwere nke a ga-agwa ha agwakwala gị na ama na ị ka nọ na nga agwakwala gị ya edewe mgbe ị pụtara ijiri anya gị hụ ya ị complain na-agwa gị ọ wee like ote ya pụtara gaa aka ma ọ daa nke azụ
Now, he's the one that will be deciding, oh, Nnamdi Kanu is the leader. You don't want him to be acting. Or going on and getting where power, guys, you can stop being emotional. On where power, or he did nanga. You which I will not. Easy, is rosy like your guy, or like your no, or like your already okwu also. Or you wonga, middleman. He can truncate your message. The message sent to you, he can also truncate it. Your secret message, he can send it to your enemy. They will be with it. They will plan ahead of you. They say, allow. Now, this guy take it. I will empower and onye no nanga. Onye nwe obi oku na enwe ndidi. Oberi himere, you say na challenge here. Oberi himere, challenging me. Who are you to challenge me? Do you know I'm the supreme leader? Ya go do Lugard. Ya go do Lugard. How can me allow Zik hebiri? Ya go do Lord Lugard. Obush Samad Lile here. Do you understand? Thank you. How many hours? 3 hours program. Chai. We'll be bringing it to an end. From me, fearless Ipob evangelist Mmaduabuchi. And from here, our homeland Radio Biafra studio. It is good afternoon. Thank you.